English um, Unmesh Preparation Book MCQ Medical and Dental. Which one of the following is an abstract noun? It is childhood. What kind of a noun is discipline? It's abstract noun. The necklace is made of gold. The what kind of a noun is the word gold? It is material noun. What kind of a noun is class? It's collective noun. I must acknowledge I have dash notion of what it means to be pleasant to everyone. Dash nation I have dash nation of what it means to present to everyone. Here dash is the little nation of I must acknowledge I have little nation of what it means to be present to everyone. What kind of a noun is river? It is common noun. A herd of cattle is passing. The underlined word is a and collective noun. What kind of a noun is cattle? It is a collective noun. What kind of a noun is a girl? It is a common noun. 1.5 million people drive rickshaws for a living, plus other dash hundreds of thousands who own their and repair them. It is a few plus another few 100,000 who own and repair them. I would like dash information please. I would like some information please. There is dash milk in the bottle. There is a very little milk in the bottle. Which of the following is a countable noun? Which of the following is a countable noun? Headache. Headache is a countable noun. I have a headache. Dash Mr. Robert, whom you met last day, is my relative. The Mr. Robert that you met last day is my relative. Among dash 12-year-olds have on average only 3 missing, decaying or filling teeth. Among children 12-year-olds, what type of a noun, what kind of a noun the underlined word is? Water has no color in its own. It is material noun. Water has no color, it is material noun. There were dash guests than I expected. There were fewer guests than I expected. The determiner some is used before both count and non-count. Which of the following uses the noun form of comfort properly? It is the B. The logic of events will lead them to a comforting with the enemy. The logic of events will lead them to a confrontation when the confrontation with the enemy. Comfort properly. Here confrontation with the enemy is properly used. Which of the correct noun form of equivalent? Noun form of equivalent is equivalence. Which one is the urgent noun of investigation? Urgent noun of investigation is investigator. Agent noun is investigator. Which one is the correct noun from of coast? It is coast. Correct noun from of the coast? It is coast. What is the noun of the word vain? It is vanity. Honesty is the best policy. Here honesty is abstract noun. Forgiveness is a great virtue. Which class of noun forgiveness belongs to? It belongs to abstract noun. What kind of a noun is the word jury in the following sentence? The jury are divided in their opinions.
It is collective noun. The soldiers were rewarded for their bravery. Which class of nouns bravery belongs to? Abstract. Choose the word which never has a plural form. It is information. Identify the word in the plural form. It is ready. Which of the following words is a singular form? It is radius. Singular form is radius. Which plural word can be used as a singular? It is ethics. Which is the singular of appendix? It is appendix. Which expression is correct? It is 10 heart of cattle. What is the plural form of sheep? It is sheep. Identify the word that remains same in plural form. It is deer. Identify the word that can be used as both singular and plural. It is fish. Identify the word which remains the same in plural form. It is aircraft. What is the plural number of ovum? It is ova. What is the plural form of the word louse? It is lices. It is lice. Lice. Louse is lice. Which one of the following words is in singular form? It is radius. What is the plural form of phenomenon? It is phenomena. Plural form is phenomena. What is the plural form of the word alumna? Alumna. It is alumni. What of the following is a plural form? Which of the following is a plural form? It is criteria. The plural form of data is none. The plural form of data is data, none. Datum, datas, all data, no. Chose the plural form. Chose the plural form. All of this means sheep, crops, and swine. The plural form of piano is pianos. The plural form of piano is pianos. Which of the following is a plural form? That is phenomena. Which one is singular? It is focus. Which one is singular number? It is ethics. Plural of the word knife is knives. The plural number of syllables is syllabi. Select the word that will not take vowels in the plural. That is hoof. Selves, leaves, wolves, but hoofs never happens. Hoof. Data is the plural form of datum. Which one is singular? It's thesis. Which one agenda was discussed? Only one agenda was discussed. The right one is agendum. I have 6 ox from plowing the land. Here it is oxen. The plural form of dwarf is dwarfs. Which of the following words does not have plural form? It is information. Which of the following is a singular noun? It is singular noun. It is premium. Premium. Singular noun is premium. Which one is a singular noun? It is crisis.
Singular noun crisis. Which one is the singular form of the word alumni? It is alumnus. Plural form of the word basis is basis. BASES. Which of the correct plural number of the word oasis? It is oasis. Which one is a masculine noun? It is death. Masculine gender of bee is drone. What is the masculine gender of mare? It is stallion. Mare is stallion. Which gender is the word orphan? It is common gender. Which one of the following is common gender? Sovereign. 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 Which one of the following word is masculine? Lad. Which one of the following is masculine gender? It is wizard. A gender is a garden is a male goose. A gander is a male goose. Which of the following is a feminine gender? Mare. Chose the correct masculine gender of Spencer. It is bachelor. Spinster is bachelor. Masculine gender of goose is gander. Which one of the following is an example of indefinite pronoun? It is either indefinite pronoun. What kind of pronoun are who, what, and which? It is reflexive. All spoke in his favor. Here, the word all is an adverb. All spoke in his favor. Here, all is an adverb. Choose the correct sentence. It is one should obey parents. It is one should obey parents. One should obey one's parents. One should obey parents. Which one of the following is a demonstrative pronoun? It is who. Who is a demonstrative pronoun? Which one of the following is an example of indefinite pronoun? It is any. Any is an example of indefinite pronoun. What kind of a pronoun are who, what, and which? It is relative pronoun. All spoke in his favor. Here the word all is pronoun. Choose the correct sentence. It is one should obey one's parents. Correct sentence. Which one of the following is a demonstrative pronoun? It is those. I wish we did not have to use dash car for the trip to your reunion. It is our car. Which of the following is a correct example of a demonstrative pronoun? It is this is my coat. Choose the sentence with a personal pronoun. It is there was a river in the distance. Personal pronoun is choose the correct sentence person. There was a river in the distance. There was a river in the distance. Which one is the correct word from the blank? Farid and I have known each other for a long time. She insisted on his leaving her house. He insisted on his leaving the house. Whose that is the sentence that is an pronoun. Which one of the following words is an example of distributive pronoun? It is
either. Their amazing song haunted me for a long time. That amazing song. Pick the correct part of filling the blanks gap for the following sentence. Each of the sons followed dash father straight. Follows his father straight. His father straight. I have read the book dash you lent me. That you lent me. Each children studied in a classroom whose windows were never opened. Whose windows were never opened. Each student studied in a classroom whose windows were never open. My uncle has three sons. Dash work in the same office. All of whom work in the same office. Who, which, what are relative pronouns. As for dash, I prefer to let people make up dash minds. As for me, I prefer to let people make up their own minds. The rising number of icebergs in turn ice increasing the tsunami hazard dash occur when they break away from the gigantic and trigger a tidal wave, which occur when they break away from a glacier and trigger a tidal wave. Dash parents play a different but important role in a child's life. Each parent play a important role. Each play a different but important role. The author of several books here several is an example of indefinite pronoun. We invested it ourselves. Here ourselves is an example of reflexive pronoun. The tickets are 20 taka each. Here each functions as an pronoun. Dash of the two girls have submitted the term paper dash to the instructor yet. Neither of the girls have submitted the term paper in the instructors yet. He asked me dash sheep were there in the field. He asked me how many sheep were there in the field. The new teacher spoke so softly dash he had to ask her to speak louder. The new teacher spoke so softly that we had to ask her. Those hand sharps are dash. Don't mix them up with dash. Those handkerchiefs are mine. Don't mix them up with hers. Do you know who he is and what his name is? Who he is and what his name is? The Werner knows where the shoe pinches. In this sentence, where is an relative pronoun? Which of the following has not used relative pronoun? Which book do you like? Which of the following has not used relative pronoun? It is which book do you like? Has not used a relative pronoun. So the words that have used the relative pronoun is I like people who smile a lot. There is a program tonight which you may like. Those who have ticket can get them from the office. Which শব্দটি নাউনের আগে বসে সেটি অ্যাডজেক্টিভ। Which book do you like? এক্ষেত্রে এটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গিয়েছে। Which book do you like? Dash his friends speaks any English. Neither of his friends speak any English. The type of pronoun the word such is demonstrative. Education is the most
pressing need of the time. Here the word pressing is verbal adjective. Here the word pressing is verbal adjective. The word vital is an adjective. There is nothing more refreshing than a glass of water on a hot sunny day. What part of a speech is massive in the phrase massive diasporas? It is adjective. Which one of the correct adjective form of cong- cognition? It is cognitive. This is an adjective form, cognitive. Which part of the speech is the word imitative? Imitative. Adjective. What candidate is too nervous to speak? The candidate is too nervous to speak. The magnificent 8th century old temple was constructed by the Chinese. He is a person of no importance. Here, no importance is an noun phrase. He is a person of no importance. This is a noun phrase. When I am online, I have liberty. The underlined word is an adjective. He went dash hospital because he had dash heart attack. He went hospital because he had a heart attack. He went hospital. Use the appropriate article. I saw dash one-eyed man when I was walking on the road. I saw a one-eyed man. Complete the sentence with the most appropriate option below. The organization helps the elderly. Helps the elderly. My husband's family speak dash English. Speak English. My husband's family speak English. Choose the correct article in the following sentence. He is playing the flute. You are dash Nazrul, I see. You are a Nazrul, I see. I have few books, but I would like a lot more. Fill in the gaps with an appropriate article. Have you ever visited dash Notre Dame Cathedral in the Paris? Have you visited the Notre Dame Paris in the Paris? Marina enjoys reading dash mystery novels. Reading mystery novels. Marina enjoys reading mystery novels. The headmaster and dash secretary was present in the meeting. The headmaster and secretary. The headmaster secretary was present in the. So there will be no article. এখানে এরা একই ব্যক্তি বলে. He is dash honors graduate. He is an honors graduate. Reza is crazy about reading dash books. Reading history books. There no article. The flight is leaving shortly. Here shortly is adverbial. Here shortly is adverbial. He was wise enough to accept the other. Here enough is adverb. Enough is adverb. Shortly is adverbial phrase. Which of the following sentence uses the word down as an adverb? Down went the Royal George. Down as an adverb. I have told you twice. Here twice is an adverb. Here twice is an adverb. They rested at sunset. Here sunset is an adverbial phrase. এখানে verb কে where দ্বারা প্রশ্ন করলে at sunset পাওয়া যায় বলে এটি adverb. Which of the following word is an adverb? It is emotionally. Emotionally is an adverb. Which is the following underlined word is an adverb?
That is, we processed continuously. This is an adverb. Which of the following sentences contain the word adverb as relative adverb? It is, I know the reason why you did it. This is an why you did adverb. Which of the following words is an adverb? It is initially. He ran with a great speed. And the underlined word of this sentence is a adverbial phrase. He worked with all sincerity. The underlined phrase is an adverbial phrase. The mother sat virginally beside the sick baby. Here, valiantly is an adverb. The day my sister's marriage is drawing near. Here, the underlined word is an adverb. Which of the following sentence has an adverb in it? It is, and they lived happily ever after. And they lived happily ever after. This has an adverb in it. When a meteorite enters the Earth's atmosphere, it travels very rapidly. Nutritious still do not understand the nutritional dash of jackfruit. The nutritional benefits of jackfruit. The child sat mute at the corner of the park. Here, mute is an adjective. Mute is an adjective. Helen learned to read and write quite dash in his life, quite late in her life. He never comes before. He never comes first because he hardly works hard. Here the word hard is an adverb. What is the correct part of his speech? Underline the word. He is never that the wise for this experience. He was never dash wiser for his experience. This is adverb. Do as I say. Here as I say is adverb. Yet ensuring drinking water cleanliness and hygiene was a big challenge. Here yet is an adverb. Which one is adverb? This is magnetically. Magnetically is an adverb. Father has not yet come dash home. No preposition, has not come home. The program was broadcasted live. Here live is an adverb. Underline portion of the sentence. The guests are arrived after sunset. It is adverbial clause. In the sentence, I rather like the smell of petrol. Rather is adverb. Adverb of strengthen is strongly. The adverb of strengthen is strongly. The underlined phrase is I spoke to him quite often is an adverbial phrase. The student speaks softly. Here the underlined word is adverb. Find the correct adverb form of the noun improvement. It is improvely. Hardly dash I arrived at the airport dash the plane took off. Hardly had I arrived at the airport when the plane took off. Only after attending classes at a public university did I learn a lot. He is working hard and dash, and so am I. Chose the correct answer. It is, she took pictures and so did I. My family members do not like tea and neither do I. My friends does not like terrorism and neither do I. Neptune is an extremely cold planet dash Uranus. So is Uranus.
California relies heavily on income from fruit crops, and so does Florida. She does not see anyone she knew, and neither did Tanu. California relies heavily on the income of food crops, and so does Florida. Choose the correct sentence to fill up the blank. I come to England. I came to England to learn English. Which of the following can be used as a modal as well as a main verb? It is need. Father loves me. Here, loves is an example of transitive verb. We went to take legal action against the holodrum. Here, holodrum is infinitive marker. Take, to take is infinitive marker. Which sentence uses coative verb? It is growing dark. The number of auxiliary verbs in English is 13. Fire burns. What kind of a verb is burn? It is intransitive verb. Intransitive verb. Which of the following is a causative verb? It is help. Fill up the gaps with the right word. My mother had me dash drink milk every day. My mother had me drink milk every day. Which of the following sentence is passive with a complement verb? It is the rose is sweet when it is smelled. Passive with a complement verb. Which of the following sentence has factitive verb? It is he was made king by them. This is a factitive verb. Which of the following words is verb? It is jab. Jab means dhakka dewa ba thera dewa. BSc. I will not let you go. In this sentence, go is an infinitive. Huffing and puffing. We arrived at the classroom door with only 7 seconds to spare. It is a sentence that the verb arrived is intransitive. Arrived is intransitive. He watched the boat dash down the river. He watched the boat floating down the river. New programs will be dash next week in Bangladesh television. New programs will be telecast next week in Bangladesh television. Albert Einstein theory of relativity dash the foundation of the possibility of time travel. Laid the possibility of time travel. Fluency dash badly dash academic progress. Frequent closure badly affect academic progress. Seeing is dash believing. Seeing is dash belief. It is seeing is believing. Central bankers dash themselves ready to tackle the problems likely to caused by falling share markets. Central banks have shown themselves ready to tackle the I have always dashed you at my best as my best friend. I have always regarded you as my best friend. He dashed to his men about the distance traveled each day. He lied to his men. When Jacqueline Kennedy was the first lady, she collected many beautiful antiques and dashed them among the original pieces of the White House antiques and set them among the original pieces of the White House. You should dress for cold weather today. The underlined word is verb. Walking is a good exercise. Here walking is gerund. Which of the following is active with verbal noun with preposition and object? We went to see the launch of the ship. We went to see the launch of the ship. He is fond of playing cricket. Here playing is a gerund. In fear of dash, he escaped elsewhere. In fear of being arrested, he escaped elsewhere. He complained he contemplated marrying his cousin. Here marrying is an gerund.
He in fear of being arrested. In Giron, that's also a Giron, playing cricket. The word flying in the sentence, look at the flying bird, is a principle. Look at the flying bird. This is look at the flying bird. It is a principle, flying bird. The old man was tired of walking. Here, walking is an gerund. She likes dash adventurous books. She likes reading adventurous books. Rana gave up dash football when he became injured. Rana gave up playing football. Life is a walking shadow. Here the underlined word is an adjective. Life is a walking shadow. Life is a walking shadow. Past principle of swim is swam. Which of the pairs contain a simple past of the verb? It is no, new. The past principle of chosen is chosen. Which of the following pair contain the correct past participle of the verb? Of that verb, it is forgot, forgotten. Forgot, forgotten. Which of the following set of verb is correct? It is overwrite, overwritten. Chose the correct word. Fewer babies born with birth defects because of advantages in parental care during the decade. The incorrect word is broad or broad. That's wrong. Which how many eggs have our hens dash in the month? Have laid. 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 Which of the who chose the correct sentence? He was hanged for murder. He was hanged for murder. Which of the following sentences but is used as a preposition? But is used as a preposition. It is none but the brave deserve the fair. But it is a preposition. Which of the following sentence has the correct use of preposition? It is you can't buy it at such price. We shall discuss dash it later. We shall blank. এক্ষেত্রে প্রিপোজিশন বসালে সেটি রিডান্ডেন্সি হয়ে যায়, অর্থাৎ উই শ্যাল ডিসকাস ইট লেটার, এখানে আর কিছু হয় না। Which of the underlined preposition is correct? It is C. I brought these shoes at 5,000 taka. There is a coffee shop dash the street. It is D. Across the street. He divided the money dash the two children. Between the two children. You are doing anything special dash the weekend. At the weekend. Are you doing anything special at the weekend? Is in which sentence is the word past used as a preposition? It is Tina was a wonderful singer, but she's past her prime. There was a small reception following the wedding of the word following is the sentence above is an preposition. Fill in the blanks with appropriate preposition. Hurry up. We have to go dash 5 minutes. We have to go in 5 minutes. Would you like to go dash a walk? Would you like to go for a walk? She was selected from dash 400 competitors. She was selected from among 400 competitors. Which of the following uses the preposition be but is correct? It is
He does not seem to be interested in anything but playing with the toys. But is used as a preposition. The government has extended a warm welcome dash the visiting delegations. It is to the visiting delegations. We have recently entered dash an agreement with the Inland Cooperative Society. Into an agreement with the society. I am waiting for Shreya, who should have arrived at the station dash now. Arrived at the station by now. The Pakistan rulers used weapons dash us instead of defending us from the internal enemies. It is on us instead of the defending us from external enemies. Fill in the blanks with appropriate preposition. The guests will come in the afternoon. The students spent a lot of money dash gifts when they are on the study tour. B. Money on gifts when they are on the study tour. Don't run dash shadows. Don't run after shadows. Let's go back dash making noodles. Let's go back to making noodles. Let us hope dash the best. Let us hope for the best. Dash the year 2009 and 2004 student of the year University of Chittagong. I was a student of the year University of Chittagong. Between the year 9 and 2014, he poured the tea. He poured the tea into the mug. He poured the tea into the mug. Thanks for the timely rescue. Scientists announced this week discovery dash a new organism of a new organism. Which of the following compound sentence contains an elative conjunction? It is he was sincere and so he gained prominence. He had gone away before I came. Here the word before is a conjunction. Before I came, it is a conjunction. Which of the following compound sentences contain an elative conjunction? It is he was sincere so he gained prominence. He could not win but learned a lot. Which part of his speech is but? It is a conjunction. They suffered much dash tornado had hit their village. They suffered much. They suffered much since tornado had their village. Dash glass is, for all practical purposes, a solid. Its molecular structure is that of a liquid. C. Although glass is solid, its molecular is that of a liquid. We kept in touch with the authorities. There some of the street lights were broken in the neighborhood. D. Because some of the because of some of the because of some of the because of some of the street lights were broken in the neighborhood. For myself, I chosen the cheapest dish on the menu dash a mutton chop, and it that was a mutton chop. Dash the rise in unemployment in cities dash more and more continue to move to urban centers. Despite the rise in unemployment, despite the rise in unemployment in cities, there more and more continue to move to urban centers. She has been the principal of the school dash the last 5 years. For the last 5 years, the woman sees the cat out in the rain. Dash the cat has gone by the time the woman goes outside. However, the cat is gone by the time woman goes outside. Which would you dash have, ice or coffee? Which would you dash have? Which would you rather have? Dash living in the water, whales breathe air. Despite living in the water, whales breathe air. We went out
despite the cold weather. Shipments of the ancient mariner dashed the dead albatross around his neck, hung the dead albatross around his neck. No, I don't mind waiting at all. All dash. It doesn't take you more than an hour. All, as well as it doesn't make you wait more than an hour. You can lead a horse to water dash make it drink water, but you can't make it drink dash you may cooperate. She would be failed, but for your cooperation she would be failed, I will not sing the song. Unless you sing it with me. Remember that this happened first and was dashed to the episode that happened afterwards, and was prior to the episode that happened afterwards. Which of the following words has been formed with a prefix? It is amoral. The verb survive can be changed into noun by adding a suffix. Which prefix is not used to negate the meaning of a word? Pre. Im, a, dis. Everything is used for negate. The prefix pre can be added to heat. Preheat. How many affixes are there in the word atheists? It is 2. Choose the correct prefix to make a new word matching the given definition. Dash pour dash heavy rainfall. C. Dispor heavy rainfall. What prefix do we need to use with the word pure to make it opposite? Is impure. Which one is the best prefix for the word color like allow? It is discolor, dislike, disallow. The word miss can be added to fire. Misfire. Miss can be added to fire. Age suffix adds with break. Age break. Adds with break. Identify the appropriate prefix to get opposite meaning of the word regular. It is irregular. We work every day except Friday. What part of speech is except? Except is preposition. Select the sentence with a noun as a pre-modifier. It is no passenger flight departed on that day. Which of the following is not a noun? It is softly. Not a noun. Softly is not a noun. Softly. The teacher has repeated herself twice. Here twice is adverb. Twice is adverb. Are you an early riser? Here early is adjective. The word right has been used as a verb. Which of the following sentence? It is D. It is such a fall that will write itself. In which of the right has been used as a has been the word right has been used as a verb in which of the sentence? Verb. It is such a fall that will write itself. Verb. In which of the following sentence but is used as a preposition? But is used as a preposition. None but the brave deserve the fair. He was wise enough to accept the offer. Here enough is adverb. All spoke in his favor. Here the word all is an pronoun. All is an pronoun.
Which of the following sentence uses right word as an adjective? It is he is the right man for the job. The word still is used as an adjective in which of the following sentences? It is C. Mosquitoes lay eggs in still water. Still used as an adjective. Sentence. Mosquito lies in still water. Which of the following sentences uses what as an interrogative adjective? It is interrogative adjective. It is what book do you want? What book do you want? Interrogative adjective. What book do you want? Which of the following sentence uses the word down as an adverb? As an adverb, it is down went the Royal George. Which of the following sentence uses the word round as an adjective? Round. It is A. A square peg is a round hole. Which of the following sentence is having the word like as an adjective? Is having the word like as an adjective? It is C. They are men of like build and stature. Select the sentence with the prefix that is an adverb. It is C. He spoke English fluently. Choose the correct form of the sentence from the following. 17 is D. The medicine does not taste too bad. The doctor took the round in the hospital. Here round is an round in the hospital. This round is an B. Noun. He had gone away before I came. Here the word before is conjunction. Which of the following sentences contain the word round as an adverb? It is at least he came round to their belief. Which of the following sentences contain the word why as relative adverb? It is I don't know the reason why he did it. Which of the following word is adverb? 22C. Draw near and listen. He is an eyesore to me. Eyesore শব্দটি কোন phrase? এটি হলো D. Noun. BCS. Which of the following words can be used as a verb? Sand. Which of the in which sentence like is used as a preposition? He climbed the tree like a cat. He died following the incident. The underlined word is an preposition. Call me if you have any problems regarding your work. Here regarding is an preposition. Come on, it's time to go home. Here home is an adverb. I shall help you provided you obey me. Here the underlined word is a conjunction. Please write to me at the above address. The word above is B. Adjective. Who's that? In this sentence it is an pronoun. In which sentence it is the word past used as a preposition? It is D. Tina was a wonderful singer but he has passed her prime. The sun went down. The underlined word is used an adverb. The mother sat valiantly beside the sick baby. Here valiantly is a noun adverb. An adverb. Frailty. Thy name is woman. Here frailty is a noun. I am in the process of collecting material for my story. Here D. Noun. Material is noun. The day of my sister's marriage is drawing near. The underlined word is an adverb. Which of the following sentence has an interjection in it? It is well, it is time to say goodbye. Interaction is it is time to say goodbye. Choose the correct adverb. This
prettily. The correct adverb is prettily. Identify the part of a speech in the underlined word. Floods leave people vulnerable to waterborne diseases. Is adjective. Adjective. I felt extremely sorry for my misdeeds. The underlined word is an example of a an intensifier extremely, which word is both a noun and a verb. It is void. We ought to improve the condition of those who feel downtrodden. Here it is adjective. Please, please water the plants in my absence. It is verb. The word desperation is an noun. Our blessing come from above. The underlined word is noun. What part of a speech is rare? It is adjective. I stand before you today with a heart overflowing with grief. The underlined part is a post modifier. A post modifier. Let us winter in Malaysia. Here the winter is a verb. I all walked for a while. I walked for a while. It is a noun. What is the noun form of the word beneficial? Beneficiary. Noun form of the word beneficial, it's beneficiary. Which of the following is a noun? It is fairly. Which of the adjective form of the word home? It is homely. What part of a speech is the word extraordinary? What is the word extraordinary? It is adjective. The word homely belongs what part of speech? It is adjective. Which of the following pairs is not correct? It is weak, weakly. Which pair of the pairs is not correct is weak, weakly. Correct adjective of the word contempt is contemptible. Which of the following word is a noun? It is B and D. Impremature and recollect. Which of the following word is a verb? It is glorify. Glorify is a verb. Which of the following word is a verb? It is wretch and reconnoiter. Which of the noun is the word conclude? It is conclusion. Noun of the conclude is conclusion. What is the noun form of the word forget? It is forgetfulness. Which of the following word is adjective plus nominal? It is bestseller. Adjective plus nominal. Which of the following word is an adjective? It is hoity-toity. It is an adjective. Which of the following word is a verb? It is jab. Which of the following word is a noun? It is levity. Levity is a noun. Which of the following word is an adverb? It is antingly. Verb and their corresponding nouns are shown below. Which pair is wrong? Fit, befit, fit. Verb is befit, noun is fit. What is the verb of the word ability? It is inability. What is the noun of the word laugh? It is laughter. Which of the adjective form of the word people? It is populous. Adjective is populous. What is the noun form of the word know? It is knowledge. Verb of number is new enumerate. Verb of number is enumerate.
What is the verb of the word shorty? What is the verb of the word shorty? It is shorten. Which of the noun word is of noun word of the word beautiful? It is beauty. Beautiful is beauty. What is the noun of the word waste? It is wastage. What is the adjective form of the word heart? It is heartening. Which what the verb form of the word poison is? The verb form of the word poison is imprison. Is imprison. The noun of bore is boredom. The noun of excite. The noun of excite is excitement. What is the noun form of the word pronounce? Pronounce. Pronounce is pronunciation. Noun form of the word pronounce, pronunciation. What is the noun form of the word differ? It is deferment. The word desperation is a noun. The noun form of grand is grandeur. Which of the which word does not have a verb form? It is suicide. Suicide does not have a verb form. The farmer has four dash. The farmer has four sheep. What is the noun of the verb depart? The noun of the word depart is departure. The noun of the word glorify is glory. The verb form of the of prison is imprison. I have no kith and kin in this town. It is a noun phrase. I have no kith in card is a noun phrase. Select the complex sentence with an adverb cause from below. It is C. He is so weak that he cannot walk. Which of the following sentences contain an adverb clause? It is you can be allowed here only if you are a student. Chose the sentence with the incorrect use of a phrase. It is D. Now that he is now that the construction is almost finished, you can pull off all the stops and take it easy. Which of the following sentences contain an adjective clause? It is A. The amount I had in the bank was exactly £60. It is an adjective clause. Writing a diary is a very good practice to develop writing skill. The underlined word is a and 6 noun phrase. He is a man to depend on. The underlined part of his speech is an adjective phrase. His dream that he will be a BCS cadre that finally came true. The underlined part is a noun clause. Sitting happily, the chicken laid eggs. The part of his speech is subordinate clause. Tell me dash that. Tell me who told you that. The whole incident did not last long, but it felt like eternity. The question is how he will respond. The underlined part of sentence is a and noun clause. By the end of the meal, some people take glass of water. The underlined phrase is a an adverbial phrase. Identify the underlying clause of the sentence. I know the place where he was born. Adjective clause. Identify the clause of the underlined word. What he says is true. Noun clause. Which one is the acceptable noun phrase? It is D. Graphic presentation. The train is moving fast though. The underlined phrase is a and 17a. Adjective phrase. Of a moment, the girl stood speechless. The underlined part of his speech is a and adverbial. Adverbial. People who have poor diets are likely to catch cold. The sentence depends clause is
C. An adjective clause which nobody knows when he will come. The underlined clause is noun clause. Quality is the admission test. It's not easy. Quality in the admission test is not easy. It's not easy. It is a noun clause. Tell me who did it. The underlined clause is a noun clause. The man who sat next to me is an architect. It is a complex sentence. You may live long. What kind of a sentence is this above? You may live long. It is the optative sentence. Which of the following is a correct simple sentence? It is D. I saw an old man walking past me. Identify the imperative sentence. The imperative sentence is shut up. Walk fast lest you should miss the train. This is a complex sentence. May Allah help you. What kind of a sentence is this? It is optative. Identify the type of sentence. In my opinion, Romeo and Juliet by written by is a great play. It is declarative. Identify the type of sentence. So let freedom ring from the pounding hilltops of New Hampshire. It is imperative. He had may acquaintances, but few rarely close friends. This is an example of compound sentence. Which one is a complex sentence? It is the relief saw the police and ran away. The thief saw the police and ran away. There is no mother but loves her child. Here but is negative relative. He died in his village that he was born. The simple form of the sentence is he died in his native village. Which of the following is a complex sentence? This letter proves that he is honest. Which of the following is a complex sentence? It is if he helps us, he shall win. Which of the following is a correct compound form of the sentence? As he felt a great love for them, he blessed them from heart. It is he felt a great love for them and blessed them from heart. It is a compound sentence. He was terribly unhappy but didn't blame the girl. It is in spite of being terribly unhappy, he didn't blame the girl. Change the given sentence into a complex one. Tell me your name. Tell me what your name is. Choose the correct expression from the following. It is D. Where do you want to go now? Choose the correct expression from the following. Where do you want to go now? Which of the following is a compound sentence? It is C. I did this and so offered him. I did this and so offered him. Which of the following is a complex sentence? It is C. The evil that men do lives after them. Which is the correct complex form of the sentence? A corrupt man cannot win the respect of others. It is C. A man who is corrupt cannot win the respect of others. Identify the imperative sentence. It is A. Shut up. We must not be late, else we will miss the train. This is a compound sentence. Select the right compound structure from the sentence. It is C. He is poor but is honest. A rolling stone gathers no moss. The complex form of the sentence is D. A stone that rolls gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. Identify the type of sentence. In my opinion, Romeo and Juliet is a great play. It is 16B. Declarative. Select the negative interrogative from
From the man read a book. From the man read a book. It is C. Did not the man read a book? He had many acquaintances but few friends. It is an example of compound sentence. They spoke to him in English but he responded in Bangla. It is a compound. No one but the brave deserve the fear. The sentence is simple. No one but the brave deserve the fear. Simple করা হয়েছে. What is a simple sentence? It is C. A one clause sentence. A one clause sentence. Dash a good student. He failed in the exam. The missing expression is A. Despite being a good student. There is no mother but loves her children. What kind of a sentence is it? It is B. Complex. She was not as young as I expected. It is the example of A. Complex sentence. Though he was very rich, he was still very unhappy. It is C. Complex sentence. Killing the bird, the old man brought bad luck to the crew. It is A. Simple sentence. Transform the sentence into negative. He had to suffer from sins. D. He could not but suffer from sins. Change the negative sentence into affirmative. There is nobody who will not die. It is D. Everybody will die. Which is a simple sentence. It is A. And the machine is working beyond our expectations. The weather dash favorable, we played well. The weather being favorable, we played well. Which of the following is a simple sentence? It is D. The sun having set, we went home. With a simple sentence, the one having set, we went home. A complex sentence must have D. One participle clause. The correct passive voice of the sentence, who taught you grammar, is by whom were you taught grammar. Which one of the following sentence is in passive form? It is B. The room has been cleaned. Which of the correct sentence of the passive form? English is spoken all over the world. It is C. People speak English all over the world. Degree of comparison. Which of the following sentence is in a superlative sentence? It is D. Narul is the best boy in the class. Find out the correct positive form of the sentence. Who else is better player than Zaman in the team? It is A. Is there any other player who is as good as Zaman? Positive form. Correct positive form of the sentence. The word vital is A and C. Adjective. Choose the correct comparative from the sentence. Very few boys are as industrious as Zaman. Zaman is more industrious than most other boys. Select the correct comparative from the sentence. A string of pearls was not as bright. A string of pearls was not as bright as her teeth. Her teeth were brighter than a string of pearls. Dhaka is becoming one of the busiest cities in Asia. She is beautiful, but she is dash her mother, not as beautiful as her mother. The correct sentence of the following: D. The Nile is the longest river in Africa. There is nothing dash a glass of water on a hot sunny day more refreshing than a glass of water in a hot sunny day. Joshore is one of the oldest cities in Bangladesh. Choose the correct use of the comparative degree in this sentence. It is D. Joshore is older than most other cities in Bangladesh. It is a comparative degree. Prices of bicycles can run dash taka 2000, can run
as high as Taka 2000. You will have to choose the less of the two evils. Ballpoint pens require dash than fountain pens do. Ballpoint pens require a thicker ink than fountain pens do. My research report is much bigger. My research report is much bigger than that of my friend. The chair is dash the other. The chair is more comfortable than the other. What is the superlative degree of bad? It is worst. Which one is the correct indirect speech of come here? It is he told me to go there. What is the correct indirect form of he said you had better see a doctor? A. He advised me to see a doctor. She said I taught in many schools. What is the indirect speech of this sentence? It is B. She said that she had taught in many schools. অধ্যায় 11 জীব প্রযুক্তি বায়োটেকনোলজি। জীব প্রযুক্তি বায়োটেকনোলজি জীববিজ্ঞানের অতি নবীন কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় একটি শাখা। 1970-এর দশকে এই শাখার আবির্ভাব ঘটে, যদিও অতি প্রাচীনকালে খ্রিস্টপূর্ব 6000 বছর আগে থেকে মানুষ নিজের চাহিদা পূরণের জন্য যাবতীয় পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তবে এর কর্মকৌশল সম্বন্ধে তারা বিশেষ কোনো ধারণা রাখতেন না। হাঙ্গেরিয়ান কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেকি 1919 সালে সর্বপ্রথম শূকরের গণ প্রজননের উদ্দেশ্যে বায়োটেকনোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে জীব প্রযুক্তি বলতে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে সকল জীব বা জীবীয় অংশ বিশেষ অণুজীব, অঙ্গ, টিস্যু, কোষ, কোষীয় অঙ্গাণু বা উপাদানের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকেই বোঝানো হয়ে থাকে। বায়োটেকনোলজি বা জীব প্রযুক্তি শব্দের উৎপত্তি ইংরেজি বায়োলজি জীববিজ্ঞান ও টেকনোলজি শব্দ দুটির সমন্বয়ের মাধ্যমে গঠিত। প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের হাতিয়ার। এর বিজ্ঞানভিত্তিক মৌলিক জ্ঞান প্রযুক্তি আধার। যুগে যুগে প্রযুক্তি বিজ্ঞানে নানামুখী প্রভাব বিস্তার করেছে। মানব কল্যাণে জীবন প্রযুক্তি নানামুখী প্রভাবের মধ্যে রয়েছে রোগ নির্ণয়, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়, নতুন ধরনের সস্তা চিকিৎসা সামগ্রী উদ্ভাবন ও উন্নত মানের খাদ্য উৎপাদন, অধিক উৎপাদনশীল রোগ ও বালাইনাশক, পীড়ন ও সহনশীল ফসল উৎপাদন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, শক্তি সংরক্ষণ প্রভৃতি। এর ফলে মানব জীবনের গুণগত মান পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হলে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। সম্প্রতিকালে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন প্রকৌশল পদ্ধতি উদ্ভাবনের ইতিমধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে, যা কিছুকাল আগেও মানুষের কল্পনা অতীত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। জীব প্রযুক্তি 11.1 জীব প্রযুক্তি বায়োটেকনোলজি সর্বকালের জীববিজ্ঞানের একটি প্রয়োগমুখী শাখা জীব প্রযুক্তি। কারণ 7000 খ্রিস্টপূর্বে চীনে এবং 6000 খ্রিস্টপূর্বে ব্যাবিলনীয় ইস্ট দিয়ে গাজন পদ্ধতিতে চোলাই মদ ও বিয়ার তৈরি করত। তাই গাজন হলো জীব প্রযুক্তির আদি ভিত্তি। আবার বর্তমান বিশ্বকে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে দেশে যতটা উন্নত, সে দেশের অর্থনীতি, যোগাযোগ ও শক্তি ততটা উন্নত। কিন্তু সব প্রযুক্তি জীব প্রযুক্তি বলা হয় না। মাটি দিয়ে ইট তৈরি, মাটির গভীরে তেল ও গ্যাস উঠানো এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে মুহূর্তের যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি প্রযুক্তি নির্ভর হলেও এগুলি জীব প্রযুক্তি নয়। দই তৈরি করা একটি সহজ জীব প্রযুক্তি। অ্যালকোহল তৈরিও এক ধরনের জীব প্রযুক্তি। এগুলো প্রাচীনতম জীব প্রযুক্তি। গবেষণাগারে ছোট একখণ্ড ভাজক টিস্যু থেকে হাজার হাজার চারা তৈরি করার প্রযুক্তি হলো আধুনিক জীব প্রযুক্তি। সাধারণভাবে বলা যায় মানব কল্যাণে জীবের প্রযুক্তিগত ব্যবহার কলা কৌশলই হলো জীব প্রযুক্তি। একে অন্যভাবে বলা যায় জীব প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানভিত্তিক ও কৌশলগত মূলনীতির মাধ্যমে জৈব উপকরণের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপকরণ ও সেবামূলক কার্য সম্পাদন। কোলম্যান 1968 এর মতে জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি হলো জীব প্রযুক্তি। জীব প্রযুক্তির পরিধি। জীব প্রযুক্তির পরিধি ব্যাখ্যার জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। ব্লু বায়োটেকনোলজি জলীয় ও সামুদ্রিক প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়। গ্রিন বায়োটেকনোলজি কৃষিক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়। রেড ও হোয়াইট বায়োটেকনোলজি চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। মনে রেখো প্রাচীন জীব প্রযুক্তির উদাহরণ হলো অ্যালকোহল সৃষ্টি।
রেড বা টেকনোলজির উদাহরণ হল চিকিৎসা ক্ষেত্রে জীব প্রযুক্তির অবদান ও গুরুত্ব। জীব প্রযুক্তি বহু পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে, তা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সফলতার সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে। নিচে কয়েকটি ক্ষেত্রে জীব প্রযুক্তির অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। জীব প্রযুক্তিতে উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে মানুষের ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণে, বিভিন্ন প্রকার জিনগত ব্যাধি শনাক্তকরণে ও রোগ নিরাময়ে, প্রাণঘাতী অণুজীব ব্যবহার করে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার, বিভিন্ন টিউমার কোষকে নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ। এনজাইম প্রযুক্তিতে উন্নত মানের এনজাইম উৎপাদন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার, প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত পেপটাইড, নির্দিষ্ট ঔষধ সঞ্চয়কারী প্রোটিন প্রভৃতি জৈব যৌগের উপাদান। 3. কৃষি ক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের প্রযুক্তির মাধ্যমে সমগুণধর্মী অনন্য অণু চারা সৃষ্টি, মাইক্রোপ্রপাগেশন, আগাছা ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, পীড়ন প্রতিরোধী, লবণাক্ততা, বন্যা ও খরার তাপজাত সৃষ্টি, অযৌন জননাশ্রয়ী জাতগুলোর মধ্যে দৈহিক সংকরায়ন, অধিক সালোক সংশ্লেষণকারী ও অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সংবন্ধী উদ্ভিদ সৃষ্টি, অধিক প্রোটিন, ভিটামিন ও লৌহ সমন্বিত ফসলের গুণগত মান উন্নয়ন, জীবাণু সার তৈরি ও তার ব্যবহার, জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদি পশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ঔষধ উৎপাদন, চিকিৎসা ও ঔষধ, রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ের উপকরণ উৎপাদন, মানুষের বংশগতি ত্রুটি রোগ জিন থেরাপি দ্বারা নির্মূল করা, বায়োফর্মিংয়ের মাধ্যমে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে জিন স্থানান্তর করে মানুষের প্রয়োজনীয় শর্করা, প্রোটিন, অ্যালকোহল, হরমোন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেন উৎপাদন, ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন ও ইন্টারফেরন নানা ধরনের হরমোন উৎপাদন, বিভিন্ন প্রকারের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন, বিভিন্ন রোগের টিকা উৎপাদন, বিভিন্ন ঔষধ গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা, পশুপালন, বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী দীর্ঘজীবী গবাদি পশু উৎপাদন, অধিক বর্ধন, অধিক ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাত তৈরি। শিল্পক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি দ্বারা ঔষধ শিল্পে ইনসুলিন, ইন্টারফেরন, সোমাটোস্ট্যাটিন সহ অসংখ্য চিকিৎসা উপকরণ উৎপাদন করা, বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্য রাসায়নিক সহায়তা যেমন এনজাইম, জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল উৎপাদন, এনজাইম থেকে কোমল পানীয়র জন্য মিষ্টি দ্রব্য উৎপাদন, দুধ থেকে দই তৈরি, বেসিলাস অ্যামিলোক্যাফেসিয়েন্স ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপাদন, কলি ও অন্যান্য অণুজীবের মাধ্যমে গ্লুকোজ ও জাইলুলোজ থেকে অধিক পরিমাণে ইথানল তৈরি। পরিবেশ, মানুষ, পশুপাখি, শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস করা ও পরিবেশ নির্মূল করা, গৃহস্থলী ও গবাদি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস তৈরি, বায়ু দূষণ রোধে বায়োফিল্টার, বায়ো সেন্সর ও কম্পিউটারের মাধ্যমে বায়োচিপস তৈরি করা হচ্ছে, জিন ব্যাংক তৈরি করে জীব প্রযুক্তি ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সুরক্ষা করা, সুপারবাগ ব্যাকটেরিয়াতে সমুদ্রে নির্গত তেল শোধনে ব্যবহার করা হয়, অপচয়যোগ্য রাসায়নিক প্লাস্টিক পচন উপযোগী করতে ট্রান্সজেনিক অণুজীব ব্যবহার হচ্ছে, ভারী ধাতু নিষ্কাশন, আকরিক থেকে কপার, ইউরেনিয়াম, সীসা, সোনা প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনে বিভিন্ন জাতের জিএমএম জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজমস ব্যবহার হচ্ছে, থিওবেসিলাস ফেরোক্সিডেন্স এর রূপান্তরিত জাত ইউরেনিয়ামের নিষ্কাশনে ব্যবহার করা হয়। বিবিধ ক্ষেত্রে নয়, মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীদেহে ভাইরাস শনাক্তকরণ, বিভিন্ন জীবাণুর অস্ত্রে ব্যবহার করে সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং বা জিনোম সিকোয়েন্সিং ব্যবহার করে পিতৃত্ব, ধর্ষক, খুনি বা মৃতদেহ শনাক্তকরণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপত্তি ও জাতিজনী নির্ধারণ। মনে রাখো, দুধ থেকে দই তৈরি হলো জীব প্রযুক্তির উদাহরণ। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সমগুণধর্মী অণু চারা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে মাইক্রো প্রপাগেশন। পার্ট 2 ও 3, টিস্যু কালচার প্রযুক্তি এর ব্যবহার, টিস্যু কালচার টেকনোলজি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস। 11.3 টিস্যু কালচার। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী মর্গান সর্বপ্রথম প্রতিটি সজীব উদ্ভিদকোষে সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে ধারণা প্রদান করেন। তিনি এই ক্ষমতাকে টটিপটেন্সি নামে অভিহিত করেন। 1972 খ্রিস্টাব্দে উদ্ভিদের বিচ্ছিন্নকৃত টিস্যু সফলতার সাথে পুষ্টি মাধ্যমে জন্মাতে সক্ষম হওয়ায় জার্মান বিজ্ঞানী গোটালেব হাভারল্যান্ডকে টিস্যু কালচার পদ্ধতির জনক বলা হয়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কৃত্রিম পুষ্টির মাধ্যমে মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্নকৃত টিস্যুকে আবাদ করা অর্থাৎ বর্ধন ও বিকাশের পদ্ধতিকে টিস্যু কালচার বলে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে সজীব কোষ, টিস্যু অঙ্গ যেমন পরাগধানী, ডিম্বক, এপিক্যাল, মেরিস্টেম, ভ্রূণ এমনকি প্রোটোপ্লাস্ট কাচের পাত্রে ইনভিট্রো কৃত্রিম মাধ্যমে আবাদ করে পূর্ণাঙ্গ চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
1930-এর দশকে ফরাসি বিজ্ঞানী গাউথারেট, আমেরিকান বিজ্ঞানী হোয়াইট ও তারপর একজন ফরাসি বিজ্ঞানী নেভারকোট পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের টিস্যু নির্দিষ্ট পুষ্টি মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী আবাদ করতে সক্ষম হন। বৃদ্ধি হরমোনের প্রভাব এবং এর মাধ্যমে সাইটোকাইনিন ও অক্সিনের অনুপাতের উপস্থিতিতে আবাদকৃত ক্যালাস থেকে মূল ও বিটপ উৎপাদনের নিয়ামক বলে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে আবাদকৃত টিস্যু হতে অসম্পূর্ণ চারাগাছ উৎপাদন প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করে। ইতোমধ্যে কয়েক হাজার প্রজাতি উদ্ভিদ টিস্যু কালচার প্রযুক্তি উৎপাদন করা হয়েছে, যাদের উন্নত গুণাবলী কৃষিক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। মনে রেখো, সজীব উদ্ভিদ কোষে সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বলে টোটিপোটেন্সি। পরীক্ষাগারে উদ্ভিদের টিস্যু সংখ্যা বৃদ্ধির প্রযুক্তিকে বলে টিস্যু কালচার। টিস্যু কালচার পদ্ধতির জনক হাবার্ল্যান্ড। টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ। মানবদেহে অনেক ধরনের কালচার করা হয়, তবে তার ভিত্তিতে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হয়, যেমন 1. অঙ্গ কালচার, 2. মেরিস্টেম কালচার, 3. ভ্রূণ কালচার, 4. পরাগ কালচার, 5. পরাগধানী কালচার। পরাগরেণু কালচার আগেরটি, এটি পরাগধানী কালচার। ক্যালাস কালচার 6, 7. মাইক্রোপ্রোপাগেশন এবং 8. প্রোটোপ্লাস্ট কালচার প্রভৃতি। টিস্যু কালচারের গবেষণাগার। টিস্যু কালচারের গবেষণাগার ও অন্য গবেষণাগার থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। গবেষণাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার প্রয়োজন। সেখানে 3টি কার্যক্রম রুম প্রয়োজন। 1. বাইরের দিক থেকে রুমটির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন মিডিয়া তৈরি, সংগৃহীত উদ্ভিদাংশ পরিষ্কার করা এবং অটোক্লেভ করা হয়। দ্বিতীয়টিতে ল্যামিনারি এয়ার ফ্লো সমন্বিত ইকোকুলেশন চেম্বার স্থাপন করা হয়, যেখানে কালচার উপযোগী এক্সপ্লান্টগুলো জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কালচার ভেসেলে আবাদ মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। তৃতীয়টি অর্থাৎ সবচেয়ে ভেতরের রুমটি কালচার চেম্বার বলা হয়। এখানে আলো, আর্দ্রতা, তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং কালচার ভেসেলগুলোকে সেখানে রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কালচারকৃত উদ্ভিদাংশের বৃদ্ধি ও বিকাশের পর্যবেক্ষণ এ তথ্য উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়। টিস্যু কালচারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। নেসেসারি ইকুইপমেন্টস ফর টিস্যু কালচার। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি: অটোক্লেভ মেশিন, বাকেট, ল্যামিনার ফ্লো ক্যাবিনেট, নিক্তি, পিএইচ মিটার, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, মাইক্রোটোম, রেফ্রিজারেটর, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, সাকার, ব্লেন্ডার প্রভৃতি। কাচের উপকরণ: কনিক্যাল ফ্লাস্ক, টেস্ট টিউব, বিকার, পেট্রি ডিশ, আয়তনিক ফ্লাস্ক, মাপজং, পিপেট, বোতল ইত্যাদি। রাসায়নিক দ্রব্য: আবাদ মাধ্যম তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ, বৃদ্ধি হরমোন, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, চারকোল, আগার আগার, অ্যালকোহল, স্পিরিট, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি। অন্যান্য উপকরণ: কাঁচি, চিমটার, সার্জিক্যাল ব্লেড, স্প্যাচুলা, তুলা, ফিল্টার পেপার, অ্যামোনিয়াম ফয়েল, প্লাস্টিক পাত্র ইত্যাদি। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে টিস্যু কালচারের পূর্বশর্ত হলো একটি অসম্পূর্ণ পরিবেশমুক্ত জীবাণুমুক্ত পরিবেশ। ব্যবহার্য সব উপকরণ জীবাণুমুক্ত করা প্রাথমিক কাজ। আবাদ মাধ্যমে কোনোভাবে সংক্রমিত হলে তা আবার ব্যবহার করা যায় না। আবাদ মাধ্যমে পাত্র ও অন্যান্য কাচের জিনিসের ওভেনে 160 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা 81 ডিগ্রি তাপমাত্রা 1 থেকে 2 ঘন্টা নির্জীব করা হয়। নিডল, ফরসেপস, স্ক্যাপল ইত্যাদি উপকরণ বার্নারে গরম করে 95% অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়। 11.3.4 টিস্যু কালচার পদ্ধতির বর্ণনা। ডেসক্রিপশন অফ টিস্যু কালচার মেথড। উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে টিস্যু কালচার বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলে পদ্ধতিতে মৌলিক কার্যক্রম এক এবং অভিন্ন। টিস্যু কালচারের নিম্নলিখিত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়। 1. এক্সপ্লান্ট নির্বাচন। টিস্যু কালচারের জন্য যে উদ্ভিদাংশ বা কোষ ব্যবহার করা হয় তাকে এক্সপ্লান্ট বলে। কাণ্ড, শীর্ষের ভাজক কলা, মূলের অগ্রভাগ, পাতার শীর্ষ বা মুকুল, ভ্রূণ, ডিম্বক, পরাগনালী, পরাগরেণু, এক বা একাধিক প্রোটোপ্লাস্ট ও এক্সপ্লান্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পরীক্ষায় উত্তম ফলাফলের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নীরক মাতৃউদ্ভিদতে এক্সপ্লান্ট সংগ্রহ করা হয়। পুষ্টি মাধ্যম স্থানান্তরের পূর্বে এক্সপ্লান্টকে সারফেস নীরক মাতৃউদ্ভিদতে এক্সপ্লান্ট সংগ্রহ করা হয়। সারফেস স্টেরিলাইজার সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, ব্রোমিন, পানি ও 70% অ্যালকোহল দিয়ে করে নিতে হয়। কালচার মাধ্যম তৈরিকরণ। বিশেষ কোনো আবাদ মাধ্যম অথবা সব উদ্ভিদের জন্য প্রযোজ্য না হলেও সকল ধরনের টিস্যু কালচার মাধ্যমে মৌলিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ একটি আবাদ মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এরূপ মৌলিক পুষ্টি উপাদানের বিশিষ্ট আবাদ মাধ্যমকে বেসাল মাধ্যম বলে। বেসাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী কার্বন, খনিজ পুষ্টি উপাদান, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন ও হরমোন যুক্ত থাকে। আগার আগার ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্ধকঠিন অবস্থা ও পুষ্টিমানের সমসত্বতা রক্ষা করা হয়। মাধ্যমের পিএইচ সাধারণত 5.5 থেকে 5.8 রাখা হয় কালচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে। জীবাণুমুক্তকরণ। টিস্যু কালচার ক্ষেত্রে এক্সপ্লান্ট ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও কাঁচপাত্র জীবাণুমুক্ত হওয়া জরুরি। আবাদ মাধ্যমের সুবিধামতো কাঁচপাত্রে টেস্ট টিউব, পেট্রি ডিশ, কনিক্যাল ফ্লাস্ক ঢেলে কটন প্লাগ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়। কটন প্লাগের মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচল করলেও জীবাণুতে প্রবেশ বাধা পায়। মুখবদ্ধ আবাদ মাধ্যমে
যুক্ত পাত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অটোক্লেভ যন্ত্রে জীবাণুমুক্ত করা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতি জীবাণুমুক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? টিস্যু কালচার পদ্ধতি কৃত্রিম পুষ্টির মাধ্যমে মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্নকৃত টিস্যু আবাদ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কালচারের সময় আবাদ মাধ্যম ব্যবহৃত এক্সপ্লান্ট অনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয়। পুষ্টি উৎপাদনে রোগ জীবাণু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। টিস্যু কালচারের সময় আবাদ মাধ্যমে অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করলে জীবাণু আধিক্য আক্রমণে আবাদ মাধ্যমের গুণাগুণ নষ্ট হয়। সুতরাং টিস্যু কালচারের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন এবং মাধ্যমের গুণগত মান সঠিক রাখার জন্যই টিস্যু কালচার পদ্ধতির জীবাণুমুক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ। 4. আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট স্থাপন। ইনোকুলেশন। ইনোকুলেশন কক্ষে ল্যামিনার ফ্লো ক্যাবিনেটে ইনোকুলেশন কাজ করা হয়। এ সময় ব্যবহৃত স্থান ব্যবহারিক হার 70% ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ইনোকুলেশনের সময় কালচার পাত্রের মুখ স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে উত্তপ্ত করে দ্রুত প্লাগ খুলে নির্জীব চিমটার সাহায্যে এক্সপ্লান্ট প্রতিস্থাপন করা হয়। এরূপ পাত্রের মুখ প্লাগ বন্ধ করার আগে পুনরায় ল্যাম্পের সাহায্যে গরম করে নেওয়া হয়। এক্সপ্লান্ট প্রতিস্থাপনের পর প্রতিবার ব্যবহৃত নিডল স্পিরিটেড ল্যাম্পের উত্তপ্ত করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ক্যালাস সৃষ্টি বা সংখ্যা বৃদ্ধি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক্সপ্লান্ট স্থাপনের পর কালচার পাত্রে আবাদ কক্ষে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা 25 থেকে 27 ডিগ্রি এবং আর্দ্রতা 90 থেকে 100 ডিগ্রি এবং আলোকে 1000 থেকে 3000 লাক্স লাল ও নির্বলি 16 ঘন্টা প্রতিদিন রেখে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে টিস্যুটি বিভক্ত হয়ে কয়েকটি সুগঠিত নির্দিষ্ট অবায়বীয় কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। একে ক্যালাস বলে। তবে এই ভৌত অবস্থায় এক্সপ্লান্ট প্রকৃতি ওপর নির্ভর করে। 6. অণুচারা থেকে পূর্ণাঙ্গ চারা সৃষ্টি। ক্যালাস হতে উৎপন্ন প্রতিটি অণুচারা পৃথক করে প্রতিটিকে একটি কালচার পাত্রে স্থাপন করা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় হরমোন যুক্ত করা হয়। এ সময় মূল ও কাণ্ড বিকাশ লাভ করে এবং পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ সৃষ্টি হয়। চারাগাছ টবে স্থানান্তর। কালচার পাত্র থেকে চারাগাছ মাঠে রোপণের আগে প্রাকৃতিক পরিবেশে সহনীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথম মাটিটি পূর্ণ টবে স্থানান্তর করা হয় এবং ক্রমে কক্ষের বাইরে রাখা হয়। টবে রাখাকালীন 25 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা 90 থেকে 100% আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিশ্চিত করা হয়। চারা গাছ মাঠে স্থানান্তর। টবে কয়েক সপ্তাহ কক্ষে বাইরে রাখার ফলে চারা গাছগুলোর প্রকৃতি পরিবেশ সহনীয় হয়ে উঠলে এবার এদেরকে আবাদি মাধ্যমে রোপণ করা হয়। এভাবে এক খণ্ড টিস্যু থেকে অপর অসংখ্য সমকৃতির চারা বছরের যে কোনো সময় মাঠে লাগানোর উপযোগী করে উৎপাদন করা হয়। মনে রেখো, প্লান্ট টিস্যু কালচার ব্যবহৃত বেজেল মিডিয়ার মাধ্যমে পিএইচ হলো 5.5 থেকে 5.8। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মাতৃ উদ্ভিদের পৃথকীকৃত অংশের নাম হলো এক্সপ্লান্ট। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার। ইউসেস অফ টিস্যু কালচার টেকনোলজি। উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন, অধিক ফলশীল এবং উন্নত মানের জাত উৎপাদন। আরও উদ্ভিদ প্রজননের এক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্ভিদ উন্নয়নে টিস্যু কালচারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন। পরাগধানী ও পরাগরেণু কালচার মাধ্যমে অতি সহজেই হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সকল প্রকার প্রচ্ছন্ন মিউটেশন সহজেই শনাক্ত করা যায়। এছাড়াও আবাদ মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের সকল মিউটেশন ব্যবহার করে সহজেই মিউট্যান্ট উৎপন্ন করা যায়। এগুলো গুয়ান 18, চীনদেশীয় বা ধানের হ্যাপ্লয়েড জাত। হোমোজাইগাস উদ্ভিদ সৃষ্টি। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত অধিকাংশ আবাদি ফসলে হোমোজাইগাস উদ্ভিদ পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। পরাগরেণু কালচারের মাধ্যমে যে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়, কালচিসিন প্রয়োগ করে তা অতি সহজে হ্যাপ্লয়েড মাধ্যমে উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব। চীনের বিজ্ঞানীগণ এই পদ্ধতিতে ধানের শতাধিক নতুন জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন ও হোমোজাইগাস উদ্ভিদ সৃষ্টি। বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে বংশ রক্ষা। কোনো কোনো উদ্ভিদ বীজে ভ্রূণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জমা না থাকায় খাদ্যের অভাব ভ্রূণের পূর্ণ বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে অকালে মারা যায়। অর্কিড বীজ এমনই ঘটে বলে এদের বংশ রক্ষা করা কঠিন। আবাদ মাধ্যমে ভ্রূণ জন্মালে সহজে এদের পূর্ণাঙ্গ চারা পাওয়া যায়। তালিবামের বীজে অঙ্কুরোদ্গম হার কম, তাই টিস্যু কালচার করে প্রচুর চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আন্তঃগণ ও আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ন। আন্তঃগণ ও আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়নের ক্ষেত্রে ভ্রূণের পূর্ণ বিকাশের আগেই ফুল ঝরে যায়। এ সকল ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ আলাদা করে পুষ্টির মাধ্যমে আবাদ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এ সকল উদ্ভিদ উন্নত জাতের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন। প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের মাধ্যমে দূর সম্পর্কিত দুটি প্রজননের মধ্যে অর্থাৎ আন্তঃগণ ও আন্তঃপ্রজাতিক সংকর উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন আলু ও টমেটো সংকর হলো পোমাটো। মাইক্রোপ্রোপাগেশন। মাতৃ উদ্ভিদের গুণগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক চারা গাছ উৎপাদন টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম ব্যবহার, যাকে ক্লোনিং প্রযুক্তি বলে। এ সকল উদ্ভিদের ক্ষুদ্র অংশ থেকে যেহেতু পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি হয়, তাই
এই পদ্ধতি মাইক্রোপ্রোপাগেশন নামে পরিচিত। ফলজ, পুষ্প উৎপাদনকারী, ফসলি ও কাষ্ঠ উৎপাদনকারী প্রভৃতি উদ্ভিদের দ্রুত এই বয়সী অসংখ্য চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে যাদের বীজ উৎপন্ন হয় বা খুব কম হয়। এক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্সপ্লান্ট কালচার, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, শস্য কালচার, ডিপ্লয়েড ক্লোনাল প্রোপাগেশন, অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির মধ্যে সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস, সোমাটিক ভেরিয়েশন এবং কালচার, ক্যালাস কালচার, পরাগধানী ও রেণু কালচার, হোমোজাইগাস জাত সৃষ্টি, প্রোটোপ্লাস্ট কালচার, উন্নত জাত সাইব্রিড সংকরণ, ট্রান্সফর্মার প্রভৃতি, এক্সপ্লান্ট কালচার ও মাইক্রোপ্রোপাগেশন। আর টিস্যু কালচারের মধ্যে আরও রয়েছে মেরিস্টেম কালচার ও ভাইরাস মুক্ত উদ্ভিদ। ভ্রূণ উদ্ধারের মধ্যে রয়েছে সংকরজাত বৈশিষ্ট্য রক্ষা। ভ্রূণ কালচারের মধ্যে রয়েছে বীজহীন ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ। আর প্রোটোপ্লাস্ট কালচারের মধ্যে রয়েছে উন্নত জাত হাইব্রিড সংকর ও ট্রান্সফর্মার প্রভৃতি। পরাগধানী বা পরাগরেণু কালচারের মধ্যে রয়েছে হোমোজাইগাস জাত সৃষ্টি। 7. রোগমুক্ত উদ্ভিদ উৎপাদন। উদ্ভিদের বিটপের শীর্ষস্থভাজক টিস্যু সাধারণত ভাইরাস বা অন্যান্য রোগজীব মুক্ত থাকে। শীর্ষস্থভাজক টিস্যু আবাদ করে বেশ কিছু উদ্ভিদের রোগমুক্ত জাত উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। ভাইরাস মুক্ত টমেটো, ঢেঁড়স, গোল আলু, স্ট্রবেরি, শিম, ছত্রাকজনিত পানামা রোগ মুক্ত কলা ও ব্যাকটেরিয়া মুক্ত কমলা ইত্যাদি মেরিস্টেম কালচারের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। সোমা ক্লোনাল ভেরিয়েশন সৃষ্টি। আবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে অনেক সময় আবাদকৃত টিস্যু মাধ্যম থেকে বংশগতীয় পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। একে সোমা ক্লোনাল ভেরিয়েশন বলে। সকল বৈশিষ্ট্য কাঙ্ক্ষিত মানে বিবেচিত হলে প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রজনন চক্র সংক্ষিপ্তকরণ। বীজের সুপ্তাবস্থা বীজ আবরণী ও বীজস্থ শস্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার তখন জীবের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বীজ আবরণী থেকে ভ্রূণ সরিয়ে পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করলে ইচ্ছামতো সময় বছরের যে কোনো সময়ে এসব উদ্ভিদের চারা পাওয়া যায়। 10. হাইব্রিড উৎপাদন। প্রোটোপ্লাস্টের ফিউশনের মাধ্যমে এক সংকর বংশধর উৎপন্ন করা সম্ভব যাদের কোষে সাইটোপ্লাজমে মিশ্রণ ঘটলেও নিউক্লিয়ার দুটি পৃথক থাকে। এরূপ সংকর উদ্ভিদকে হাইব্রিড বলে। হাইব্রিড প্রযুক্তি পূর্ণবন্ধা তামাক, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিদের স্ট্রেইন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও হাইব্রিড উদ্ভিদ এক প্রজাতির ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইক্রোকন্ডিয়া অপর উদ্ভিদে সন্নিবেশ করা সম্ভব। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন। প্রচলিত নির্বাচন বা সংকর পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রে উদ্ভিদে প্রজনন করা সম্ভব নয়। রেকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তি এ ভ্রূণ বা কোষ হতে পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। আগাছানাশক, পতঙ্গরোধী, লবণাক্ত ও খরা প্রতিরোধী, উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসলি উদ্ভিদ যেমন আলু, টমেটো, সয়াবিন, তামাক, তুলা, গোল্ডেন রাইস প্রভৃতি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনের বিকল্প করতে শুরু করেছে। অল্প সময়ে চারা উৎপাদন। টিস্যু কালচার পদ্ধতি একটি উদ্ভিদের সামান্য টিস্যু অল্প সময়ের মধ্যে চারা উৎপাদন করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বহু লক্ষ চারা উৎপাদন করা সম্ভব। কৃত্রিম বীজ উৎপাদন। টিস্যু কালচার পদ্ধতি উৎপন্ন সোমাটিক ভ্রূণ পুষ্টি পদার্থসহ জেল আবরণীতে আবদ্ধ করে কৃত্রিম বীজ বা এনক্যাপসুলেটেড সিড তৈরি আমেরিকান বিজ্ঞানী মুরাশিজ আবিষ্কার করেন। এরূপ উৎপন্ন বীজের জেল আবরণী হিসেবেও পুষ্টি পদার্থ শস্যকলা হিসেবে কাজ করে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সুবিধার জন্য পানিতে দ্রবণীয় NaCl অ্যালার্জিন জেল থেকে আবরণী তৈরি করা হয়। এরূপ বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বেশ সোজা। 14. প্রাথমিক ও গৌণ মেটাবোলাইট। কৃত্রিম আবাদের মাধ্যমে অণুজীব বেশ কিছু অন্তর্বর্তী পদার্থ উৎপন্ন করে যা বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয়। এরূপ বিভাগীয় পদ্ধতিসমূহ প্রাথমিক মেটাবোলাইট বলে, যেমন ভিটামিন, হরমোন, এনজাইম, জৈব অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতি। অবাত মাধ্যমে ইউডিওফেজ নামক এক বা একাধিক পুষ্টি পদার্থের অভাব দেখা দিলে অণুজীবের বিপাকীয় গতিপথ পরিবর্তন হয় এবং নানা ধরনের পদার্থ উৎপন্ন করে যা অণুজীবের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এরূপ পদার্থকে গৌণ মেটাবোলাইট বলে। বিভিন্ন ধরনের অ্যালকালয়েড, সুগন্ধি দ্রব্য, রঞ্জক পদার্থ, অ্যান্টিবায়োটিক প্রভৃতি গৌণ পদার্থের উৎপন্ন হয়। জীব প্রযুক্তিতে টিস্যু কালচারের মাধ্যম এসব পদার্থ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয়। ভ্রূণ উদ্ধার। দুটি ভিন্ন প্রজাতিতে সংকরায়ন সৃষ্টির প্রথম বংশধর প্রায়শই বন্ধা হয়। এ সকল বংশধরের ভ্রূণ সৃষ্টি হলে তা মারা যায় এবং তা থেকে কোনো বীজ তৈরি হয় না। এমন বংশধর থেকে ভ্রূণ উদ্ধার করে আবাদ করে অর্থাৎ টিস্যু কালচার মাধ্যমে স্বতন্ত্র উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। ভ্রূণ কালচার পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা সমূহ। স্বল্প সময়ে অসংখ্য সংখ্যক অণু চারা পাওয়া যায়।
বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষিত থাকে, সহজে রোগমুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া যায়, আন্তঃপ্রজাতিক বা আন্তঃসংকর পাওয়া যায়, ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদন বা সংকরের প্রয়োজন নেই, অল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়, অল্প খরচে বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন সম্ভব, বিভাজনক্ষম যে কোনো টিস্যু থেকে চারা উৎপাদন করা সম্ভব, সঠিক বীজ সংগ্রহ মজবুত করা, সমস্যা থেকে চারা মুক্ত থাকা যায়, যে সকল উদ্ভিদে বীজ তৈরি হয় না বা যাদের অঙ্কজ প্রজনন হয় না, টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সহজে অঙ্কজ উৎপাদন সম্ভব। অসুবিধা: প্রাতিষ্ঠানিক খরচ খুব বেশি ও দক্ষ কর্মী দরকার, প্রতিটি ধাপে জীবাণু সংক্রমণের সুযোগ থাকে, চারা ক্ষুদ্র হওয়ায় স্থানান্তর কঠিন হয়, উৎপাদন খরচ বেশি, নতুন বৈশিষ্ট্য আবির্ভাব না ঘটায় অভিযোজন ক্ষমতা হ্রাস পায়। মনে রাখো, সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস পদ্ধতি হলো উৎপাদিত উদ্ভিদ, প্রথম উদ্ভিদ হলো গাজর। টিস্যু কালচার শেষে পাওয়া যায় রোগমুক্ত, মাতৃগুণসম্পন্ন এবং স্বল্প সময়ে অধিক চারা। টিস্যু কালচার একটা অন্যতম অসুবিধা হলো অভিযোজন ক্ষমতা হ্রাস পায়। বাড়ির কাজ, এক্ষেত্রে পার্ট 4 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। 11.4 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য জীবের তৈরির লক্ষ্যে জীবের জিনোম নতুন জিন বিন্যাস তৈরি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে জিন প্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। এই জন্য বিজ্ঞানীগণ অন্য কোনো উৎস হতে কাঙ্ক্ষিত জিন সংগ্রহ করে চাহিদা মতো জীবের জিনোম অন্তর্ভুক্ত করেন, যা বিদ্যমান জিনে কৃত্রিমভাবে কোনো পরিবর্তন সাধন করে। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জিন বা ডিএনএকে দুটি ঈপ্সিত স্থানে কেটে পৃথক করে চাহিদা মতো জীবের জন্য অন্য ডিএনএ নির্দিষ্ট স্থানে সংকরিতর মাধ্যমে নতুন জিন কম্বিনেশন তৈরি করে। পদ্ধতিকে সাধারণত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা উৎপাদিত বস্তুকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। ব্যবহারিক কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএকে অসংখ্য অবিকল অনুলিপি বা ক্লোনিং প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়। এজন্য বিজ্ঞানীগণ সাধারণত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তিকেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। 11.4.1 রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি। জীব প্রযুক্তি থেকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ এনজাইমের সাহায্যে ডিএনএ অণু দুই স্থানে কেটে বিভিন্ন অংশ পৃথক করে অন্য জীবের ডিএনএ অণু কাঙ্ক্ষিত স্থানে সন্নিবেশ করা হয়। এই প্রযুক্তিতে উৎপন্ন মিশ্রিত কাইমেরিক ডিএনএকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ, ব্যাকটেরিয়াতে উদ্ভিদের জিন, প্রাণী জিন উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির ভেক্টর নির্ভর করা হলেও ট্রান্সফর্মার ভেক্টর নির্ভর করা নয়। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ গুরুত্ব বহন করে থাকে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ এনজাইমের সাহায্যে কোনো ডিএনএ অণু দুই স্থান নির্দিষ্ট অংশে কেটে পৃথক করে অন্য জীবের ডিএনএ অণু কাঙ্ক্ষিত স্থানে সন্নিবেশ করা হয়। এই প্রযুক্তিতে উৎপন্ন মিশ্রিত কাইমেরিক জিনকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জিন ব্যাকটেরিয়াতে ও উদ্ভিদের জিন প্রাণীর জিন উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। ট্রান্সফর্মার ডিএনএ প্রযুক্তির ভেক্টর প্রক্রিয়া নির্ভর হলেও ট্রান্সফাকশন ভেক্টর নির্ভর নয়, অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির ভেক্টর নির্ভর প্রক্রিয়া হলেও ট্রান্সফেকশন ভেক্টর নির্ভর নয়। রিকম্বিনেন্ট প্রযুক্তি উৎপন্ন নতুন বৈশিষ্ট্যের জীবকে ট্রান্সজেনিক জীব, ট্রান্সজেনিক অর্গানিজম বা জিএমও, জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা জিইও, জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড অর্গানিজম বা এলএমও, লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম বলা হয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ট্রান্সজেনিক অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি কীটপতঙ্গ রোধী তুলা, তামাক, সয়াবিন, পীড়ন রোধী আলু, টমেটো, ক্যারোটিন ও লৌহ সমৃদ্ধ ধান, গোল্ডেন রাইস, ঔষধি বৈশিষ্ট্যের দুগ্ধগাভী ভেড়া, ইনসুলিন ও বিভিন্ন হরমোন উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি চমৎপ্রদ বৈশিষ্ট্যের ট্রান্সজেনিক জীব সফলতার সঙ্গে উৎপন্ন করা গেছে। এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ভবিষ্যতে আরাম, আয়ুষ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও উপভোগ্য বস্তু উৎপাদন যে সম্ভব সৃষ্টি হয়েছে তা মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। এজন্য বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অর্জন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ভেক্টর ও রেস্ট্রিকশন এনজাইম দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মনে রাখো, রিকম্বিনেন্ট প্রযুক্তি উৎপন্ন নতুন সৃষ্ট জীবকে বলে ট্রান্সজেনিক জীব। জিএমও এর পুনরূপ হলো জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম। ভেক্টর ও বাহক, জিনোম কাঙ্ক্ষিত খণ্ডিত ডিএনএকে বহন করে নির্দিষ্ট জিনোমে স্থাপন করা পর্যন্ত এটি বাহক প্রয়োজন হয়। এই কাজটি করে থাকে প্লাজমিড। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অন্যতম মৌলিক হাতিয়ার হলো প্লাজমিড ক্রোমোজোমের বহির্ভূত ক্ষুদ্র ও বৃত্তাকার ডিএনএ যা সাইটোজোমে থাকে। বিজ্ঞানী লাডেনবার্গ 1952 সালে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাজমিডের সন্ধান পান। ইকোলাই ব্যাকটেরিয়াম টুমেফ্যাসিয়েন্স প্রায় সকল ব্যাকটেরিয়া প্রচুর 1 থেকে 1000 প্লাজমিড থাকে। সকল কোষেও প্লাজমিড পাওয়া গেছে। অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম এ বিশেষ ধরনের টিআই প্লাজমিড থাকে যা টিউমার তৈরির জন্য দায়ী ডিএনএ খণ্ড বহন করে।
প্লাজমিডকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মৌলিক হাতিয়ার বলা হয় কেন? জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ খণ্ড স্থানান্তরের জন্য বিশেষ ধরনের বাহক ডিএনএর প্রয়োজন হয়, যা প্লাজমিড ডিএনএর মাধ্যমে করা হয়। প্লাজমিড ডিএনএ সহ জীবের ডিএনএ খণ্ড তথা জিন সহজেই বহন করতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত জীবগোষ্ঠী স্থানান্তরের মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক জীব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। প্লাজমিড ডিএনএ ব্যবহার করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গেছে। প্লাজমিড ডিএনএ ছাড়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধারাবাহিক ধাপসমূহ সম্পন্ন করা অসম্ভব। এ কারণে প্লাজমিডকে বা প্লাজমিড ডিএনএকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মৌলিক হাতিয়ার বলা হয়। প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্য: এদের অতি ক্ষুদ্র কিছু জিন থাকে। এরা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজে এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চালিত হয়। এর মূলে ক্রোমোজোমের সাথে স্বাধীনভাবে রেপ্লিকেশন করতে পারে। এদের আণবিক ভর প্রায় 10⁻6 থেকে 200 ডাল্টন। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে প্লাজমিড ডিএনএ সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স কাটা যায়। প্লাজমিড বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক ডিএনএ অণু। প্লাজমিড অল্প সংখ্যক জিন ধারণ করে। কোনো প্লাজমিড জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন কলিসিন ও ভিব্রিওসিন ইত্যাদি। প্লাজমিডের প্রকারভেদ: প্লাজমিড প্রধানত 3 প্রকার, যথা এফ ও এফ প্লাজমিড। এসব প্লাজমিড একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক উপাদান স্থানান্তরের জন্য দায়ী। এফ প্লাজমিড ও এফ হ্যাশ প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়া দেহে পিলি তৈরি করে, যা যৌন জননে সাহায্য করে। আর প্লাজমিড: এ সকল প্লাজমিড অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জিন থাকে। আর সিক্স প্লাজমিড 6টি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। কোল প্লাজমিড: কোল প্লাজমিড কোলিসিন উৎপাদনকারী জিন থাকে, যাদেরকে কোল প্লাজমিড বলে। কোলিসিন এক ধরনের প্রোটিন যা সংশ্লেষণ সংবেদনকারী ইকোলাই কোষকে ধ্বংস করতে পারে। কোল প্লাজমিডের সমতুল্য আরেক ধরনের প্লাজমিড আছে, যাতে ভিব্রিওসিন উৎপাদনকারী জিন থাকে। ভিব্রিওসিন সংবেদনশীল ভিব্রিও কলেরি কোষকে ধ্বংস করে। প্লাজমিডের ব্যবহার: আণুবীক্ষণিক বংশগতিবিদ্যা গবেষণায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাজমিড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কাজে প্লাজমিড অত্যন্ত উপযোগী বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, মতো কাজ করে। প্লাজমিড ডিএনএ ব্যবহার করে আধুনিক জীব প্রযুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে, যেমন মানুষের ইনসুলিন, জিন ক্লোনিং, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ও ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ভিদ ও উৎপন্ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে মনে রেখো, অ্যাগ্রেব্যাকটেরিয়াম তুমফেসিয়েন্স ব্যাকটেরিয়া থাকে টিআই প্লাজমিডে। প্লাজমিড আবিষ্কার করেন লাডেনবার্গ। আর6 প্লাজমিড অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী। আর6 প্লাজমিড হলো অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী। প্লাজমিড বহন করে না একসূত্রক ডিএনএ। প্লাজমিড একসূত্রক ডিএনএ বহন করে না। আর প্লাজমিড থাকে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম তুমফেসিয়েন্স ব্যাকটেরিয়া থাকে টিআই প্লাজমিড। প্লাজমিড ব্যবহৃত হয় ইনসুলিন উৎপাদনে, জিএম ফুডস উৎপাদনে। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে ডিএনএ অণু, সুনির্দিষ্ট জিন বা ডিএনএ অণু কাটা যায়, তাকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে। এগুলো রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস বা রেস্ট্রিকটেস নামেও পরিচিত। প্রতিটা ব্যাকটেরিয়া, কোষ বা একাধিক ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম থাকে, যা সংক্রমণ ভাইরাস ডিএনএ কেটে থাকে। এগুলো প্রত্যেককে নিউক্লিওটাইডে ভিন্ন ভিন্ন সিকোয়েন্সের দক্ষতার সাথে কেটে থাকে। এজন্য এদের বায়োকেমিক্যাল নাইফ বা আণুবীক্ষণিক কাঁচি সাধারণত 4 থেকে 6 জোড়া কারক অংশ কেটে থাকে, যেমন ইকো আর-আই, হিন্দ-3, ব্যাম-এইচ-আই, এমবিও-আই প্রভৃতি। এ ধরনের এনজাইমগুলো ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিব্যাকটেরিয়ার কোষে পাওয়া যায়, যা দ্বারা আক্রমণকারী ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অর্থাৎ ভাইরাস ডিএনএ সূত্রটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে বিনষ্ট হয়। এই পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশকৃত ডিএনএ এর অণু রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কাটা হয় এবং রেস্ট্রিকশন এনজাইম পরিপাক বলে। পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়া তার নিজের ডিএনএর মিথাইলেশন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে তার নিজস্ব প্রস্তুতকৃত রেস্ট্রিকশন এনজাইমের হাত থেকে রক্ষা করে। এইভাবে দুটি প্রক্রিয়াকে একত্রে রেস্ট্রিকশন মডিফিকেশন সিস্টেম বলে। এই পর্যন্ত 30,000-এর বেশি রেস্ট্রিকশন এনজাইম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে, যাদের মধ্যে 600 এর অধিক বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত রেস্ট্রিকশন এনজাইমগুলো 4টি শ্রেণী বিভক্ত, যথা টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4। এক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন এনজাইম রাসায়নিক গঠন, কোফ্যাক্টর, কর্তনের স্থান ও সুনির্দিষ্ট বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও কৃত্রিম রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও আবিষ্কার হয়েছে। আণবিক কাঁচি বলা হয় রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে। রেস্ট্রিকশন এনজাইমের উদাহরণ হলো ইকো আর-আই, হিন্দ-3, ব্যাম-এইচ-আই এবং এমবিও-আই। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির ধাপ। স্টেপস অফ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রসেস ধাপসমূহের মধ্যে রয়েছে: রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির ক্ষেত্রে কতগুলো ধারাবাহিক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির ধাপগুলো নিম্নরূপ: কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন ও পৃথকীকরণ। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হলো কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ অণু পৃথকীকরণ। এর জন্য কাঙ্ক্ষিত জীবের কোষগুলোকে লাইটিক এনজাইমের সাহায্যে গলিয়ে কোষস্থ পদার্থসমূহকে বের করা হয়।
এবং সেন্ট্রিফিউজ করে ডিএনএ অণুকে ব্যান্ড আকারে পৃথক করা হয়। পৃথককৃত ডিএনএকে রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আরও বিশুদ্ধ করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। ডিএনএ নির্বাচন, এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ অণু জিন অন্য একটি বাহক অণুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যেন বাহক অণুর অংশ বলে মনে করা হয় এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বাহকের সাথে সমান তালে বিভক্ত করা হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ইস্ট কোষে প্লাজমিড থাকে। এই নিউক্লিয়াসের বহির্ভূত ক্ষুদ্রাকার বৃত্তাকার ডিএনএ যা বাহকোত্তম বাহক হিসেবে পরিচিত। এক্ষেত্রে ইকোলাই, অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম তুমফেসিয়েন্স এর ব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে প্লাজমিড ডিএনএকে কর্তন করে নেওয়া হয়। বহুল ব্যবহৃত প্লাজমিড হলো PUCI19 তাতে অ্যাম্পিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন আছে। অনেক সময় ভাইরাসের ডিএনএ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঙ্ক্ষিত ডিএনএকে সুনির্দিষ্ট স্থানে কর্তন, সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ চাহিদা মতো অংশ কেটে পৃথক করা হয়। এই এনজাইম প্রয়োগ করে বাহক ডিএনএকে নির্দিষ্ট স্থানে কেটে গ্যাপ তৈরি করা হয়। সাধারণত এভাবে 4 থেকে 6 জোড়া খাওয়ার অংশ কেটে থাকে। কাঙ্ক্ষিত বাহক এর ডিএনএর কাটা প্রান্ত গাঁথন প্রকৃতি সম্পূরক এক সূত্রী প্রান্ত হয়। এমন প্রান্তকে আঠাল প্রান্ত বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এর অণু সৃষ্টি, কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ খণ্ডকে বাহক ডিএনএর সাথে মিশ্রিতভাবে রাখা হয়। এর মাধ্যমে লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করলে উভয় ডিএনএর আঠালো প্রান্তগুলি জোড়াবদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্লাজমিডের কাটা অংশ কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ খণ্ড সংযুক্ত হয়ে পুনরায় বৃত্তাকার ডিএনএ সৃষ্টি হয়। এভাবে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড তৈরি হয়। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ অণু পোষক কোষে প্রবেশকরণ, সাধারণত সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রিকম্বিনেন্ট ডিএনএকে পোষক কোষে প্রবেশ করানো হয়। এ সকল জীব থেকে প্লাজমিড বা বাহক নির্বাচন করা হয় এবং জীবই ভালো পোষক হিসেবে কাজ করে। মাধ্যমের ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত করে সংযুক্ত চাপ প্রয়োগ করলে ব্যাকটেরিয়া খুব সহজেই প্লাজমিড গ্রহণ করে। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত দ্রুত চাপ প্রয়োগ করলে প্লাজমিড সহজেই গ্রহণ করে। ডিএনএ অনুপ্রবেশের অন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো ইলেকট্রোপ্রপারেশন। প্লাজমিড গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াকে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া বলে। উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে ট্রান্সফর্ম ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন, আবাদ মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধির পর কাঙ্ক্ষিত জিনসহ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। সাধারণত প্লাজমিডে অ্যান্টিবায়োটিক জিনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ খণ্ড যুক্ত করা হয়। এরপর যদি ব্যাকটেরিয়া কোষ অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত আবাদ মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তাহলে সেক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে উল্লেখ্য যে ডিএনএ প্রোব ব্যবহার করে দ্রুত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ শনাক্ত করা যায়। কাঙ্ক্ষিত জিন, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রতিস্থাপন ও ট্রান্সজেনিক জীবের মূল্যায়ন। সফলভাবে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কাঙ্ক্ষিত জীব প্রতিস্থাপনে বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যেমন মাইক্রোপ্রপাগেশন, ম্যাজিক বুলেট, জিন গান, ইলেকট্রোপ্রপারেশন, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ইত্যাদি। এ সকল পদ্ধতিতে ডিম্বাণু বা ভ্রূণ কোষে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রতিস্থাপন করা হয়। এ কোষ হতে উৎপন্ন ট্রান্সজেনিক জীব উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব সফল বলে বিবেচিত হয়। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রজেক্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ কেন? রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে বাহক ডিএনএ কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ খণ্ড সংযোজনের মাধ্যমে তৈরি করা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ। এক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ এর চাহিদা মতো অংশ কেটে পৃথক করা হয় এবং একে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে বাহক ডিএনএ নির্দিষ্ট কেটে গ্যাপ তৈরি করা হয়। পরবর্তী কর্তৃত ডিএনএ খণ্ডকে বাহক ডিএনএর সাথে একত্রে রেখে লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে উভয় ডিএনএ আঠালো প্রান্ত যুক্ত হয়ে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করা হয়। সুতরাং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি রেস্ট্রিকশন এনজাইম না থাকলে বাহক ডিএনএ এবং কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর কাটা অংশ সম্ভব হতো না। আবার বাহক ডিএনএ এবং কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কে কাটতে না পারলে সংযুক্তি ঘটানো অসম্ভব হতো, অর্থাৎ রেস্ট্রিকশন ডিএনএ তৈরি হতো না। এই কারণেই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তিতে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন এনজাইম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কতিপয় ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও ব্যাকটেরিয়ার নাম ও এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। উৎপন্ন দ্রব্য, বৈশিষ্ট্য, উৎপন্ন দ্রব্য ও বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে পেঁপে ভাইরাস প্রতিরোধী, এটি হলো উৎপন্ন দ্রব্য। আলু, এটি কীটপতঙ্গ ভাইরাস প্রতিরোধী। ভুট্টা M37OW, এটি হলো ভিটামিন সমৃদ্ধ আর আলু 20 থেকে 40% স্টার্চ বৃদ্ধি। তুলা আগাছা সহনশীল, গম আগাছা নাশক ও সহনশীল। তুলা কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী, সয়াবিন উচ্চ অলিক অ্যাসিড সম্পন্ন। তামাক আগাছা নাশক সহনশীল আর সুগার বিট হলো আগাছা নাশক সহনশীল। ইকোলাই ও ইনসুলিন উৎপাদনকারী টমেটো
বিলম্বে পরিপক্ক ও ত্বক নমনীয় প্রতিরোধী। ইকোলাই ইন্টারফেরন উৎপাদনকারী টমেটো আগাছা নাশক সহনশীল। পূর্বে গরু ও শূকরের অগ্নাশয় হতে প্রাকৃতিক ইনসুলিন সংগ্রহ করা হতো, যা ছিল পরিমাণে অল্প এবং তা মানবদেহে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি হতো। পরে মানুষ ইনসুলিন জিন প্লাজমিডের মাধ্যমে ইকোলাই কোষে সন্নিবিষ্ট করে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে মানব ইনসুলিন তৈরি করেছে। এতে প্রাপ্ত ইনসুলিন সহজ হয়েছে এবং বাজার মূল্য কমে গেছে। জোনাকি পোকার আলো উদ্গীরীয় জিন তামাক গাছের সাথে যুক্ত করে অন্ধকারে আলো ঝিলিক সৃষ্টিকারী কীটপতঙ্গরোধী ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা গেছে। মানুষের বৃদ্ধি হরমোন জিন ইঁদুরে সংযুক্ত করে উৎপন্ন ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ আকারে কয়েক গুণ বড় হতে দেখা গেছে। মানুষের বৃদ্ধি হরমোন জিন ইঁদুরে স্থাপন করে উৎপন্ন ট্রান্সজেনিক জিন আকারে কয়েক গুণ বড় হতে দেখা গেছে। এভাবে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে। আর এই প্রযুক্তি ব্যাকটেরিয়া বাহক হিসেবে, পোষক হিসেবে, রেস্ট্রিকশন এনজাইম হিসেবে, উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির জন্য প্রয়োজন ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় ইকোলাই অণুজীব। জীব প্রযুক্তির ব্যবহার অ্যাপ্লিকেশনস অফ বায়োটেকনোলজি। জীব প্রযুক্তির ব্যবহার অ্যাপ্লিকেশনস বায়োটেকনোলজি। জীব প্রযুক্তির গুরুত্ব বহুমুখী। নিচে এর প্রযুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আলোচনা করা হলো। কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের চাহিদা খাদ্যের যোগান আসে কৃষি থেকে। অধিক উৎপাদন এবং গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষিতে জীব প্রযুক্তির বহুমুখী তৎপরতা দেখা যায়। আমেরিকাতে চাষকৃত তুলার 50%, ভুট্টার 40%, সয়াবিনের 45% ট্রান্সজেনিক ভ্যারাইটি। বাংলাদেশে প্রথম জিএনবিটি ভুট্টা চাষ শুরু হয়েছে। অধিক পরিমাণে ফলন কোনো বন্য জাতের জিন অপর ফসলি শস্যের মধ্যে স্থানান্তর করে অধিক পরিমাণে জাত উদ্ভাবন করা যায়। রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অন্যান্য কীট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করায় জীব প্রযুক্তি সফলতা উল্লেখযোগ্য। যেমন আলুতে অসমোটিক জিন দ্বারা পাইথোফোরা ইনফেস্টাস প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তামাক এসিটাইল ট্রান্সফারেজ জিন ব্যবহার করে সিউডোমোনাস সিরিঞ্জ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। টমেটোর মোজাইক ভাইরাস থেকে পৃথক করা কোড প্রোটিন সিপি জিন তামাকে স্থানান্তর করে দেখা গেছে তামাক গাছে টিএমবি সংক্রমণ সাধারণত উদ্ভিদের তুলনায় স্বল্প মাত্রা এবং অনেক বিলম্বে ঘটে। বিটি বেগুন বেসিলাস তুরিনজেনেসিস মাটিস্থ ব্যাকটেরিয়া বিটি জিন ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন CRYLAC সংযুক্ত করায় বেগুনের অ্যান্ডক্সিন জাতীয় প্রোটিন তৈরি হয়। বেগুন পতঙ্গরোধী, তাই পেস্টিসাইড প্রয়োগ করতে হয় না। এইভাবে ভুট্টা, আলু, সয়াবিন, টমেটো, আলু, পেঁপে, রাই, সূর্যমুখী, নাশপাতি, আঙ্গুর, গম ও ধানের ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন হয়েছে। পীড়ন প্রতিরোধী জাত তাপ, ঠান্ডা, লবণ, ভারী ধাতু, ফাইটোহরমোন ইত্যাদির পীড়নে সহনশীল বিভিন্ন জিন শনাক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উদ্ভিদে স্থানান্তরের চেষ্টা চলেছে। হার্বিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ স্ট্রেপ্টোমাইসিস হার্বিসাইড থেকে প্রাপ্ত বার জিন সরিষা ও আলু গাছে স্থানান্তর করে হাইব্রিড প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। অন্যান্য ফসলের মধ্যে টমেটো, তুলা, বিট, সয়াবিন, ভুট্টা উল্লেখযোগ্য। বীজহীন ফল সৃষ্টি জাপানে বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে অন্যান্য ফলের ওপর এরকম গবেষণা চলেছে। ফসলের গুণগত মান উন্নয়ন জাপানিকা ধানের জাত থেকে সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেখানে ডোফোসিল নামক উদ্ভিদ থেকে বিটা ক্যারোটিন তৈরি 4টি জিন অতিরিক্ত লৌহ তৈরি জিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই ধানের ভাত খেলে শিশুরা আর বাড়তি ভিটামিন খেতে হয় না, আর মায়েদেরও দেহে বাড়তি লৌহের যোগান দেবে। বর্তমানে উক্ত ধানের চাষ শুরু হয়েছে। ব্যাকটেরিয়া থেকে আহরিত গ্লুকোজ পাইরোফসফেট জিন আলুতে স্থানান্তর করে স্টার্চের পরিমাণ 20 থেকে 40% বৃদ্ধি হয়েছে। আবার সূর্যমুখী সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন ক্লোভার ভাইরাসে স্থানান্তর করা হয়েছে, যা ভেড়া খেলে ভেড়া লোভাকৃত উন্নত মানের সম্পন্ন হয়। নন লিগিউম ফসলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী নিফ জিন লিগুম জাতীয় উদ্ভিদ থেকে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। নিফ জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়া যা নন লিগুম উদ্ভিদে স্থানান্তর করে জমিতে ব্যবহার করলে পরবর্তীতে তার ব্যতীত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পুংবন্ধত্ব উদ্ভিদ সৃষ্টি সুপ্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সময় পুংবন্ধত্ব উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। ব্যাকটেরিয়া রাইবোনিউক্লিয়েস জিন সরিষা উদ্ভিদে স্থানান্তর করে পরাগরেণু উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। তামাক, লেটুস, কফি, তুলা ও টমেটো ও আলুতে এটি সম্ভব হয়েছে। সুপার রাইসে ক্যারোটিন তৈরির জন্য প্রতিস্থাপিত জিন সংখ্যা 4টি। বিটি বেগুনের সংযুক্ত অতিরিক্ত জিন সংগৃহীত হয়
বেসিলাস তুরিনজেনেসিস থেকে। সুপার রাইসে থাকে ভিটামিন এ। রোগ প্রতিরোধী জাত দ্রবণ ব্যবহৃত হলো সিপি, চিকিৎসা ঔষধ শিল্পে। স্বল্প সময় ব্যবধান হলেও চিকিৎসা ঔষধ শিল্পে জীব প্রযুক্তি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে, যেমন হরমোন ও প্রোটিন উৎপাদন। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ইনসুলিন, ইন্টারফেরন, এরিথ্রোপয়েটিন, সোমাটোস্ট্যাটিন প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপাদন করা হয়েছে। মানবদেহে এগুলো উৎপাদন ব্যাহত হলে নানা প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়। দেহে ইন্টারফেরন তৈরি না হলে ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ঘটে। এছাড়াও ইপিও এর ঘাটতি মানুষের রক্তশূন্যতায় ভোগে। এমন বিভিন্ন জটিলতার হাত থেকে বর্তমানে মুক্তি দিয়েছে জীব প্রযুক্তি। টিকা উৎপাদন সনাতন পদ্ধতিতে বিপরীতে জীব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন টিকা দামে সস্তা ও সহজে পরিবহনযোগ্য। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র প্রজাতিভিত্তিক অ্যান্টিবডি সংশ্লেষিত হয়, কোনো পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস তৈরি হয় না, ফলে টিকা অত্যন্ত নিরাপদ। এভাবে হেপাটাইটিস বি, ম্যালেরিয়া, পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, গুটি বসন্ত প্রভৃতি রোগের টিকা তৈরি হয়েছে। বংশগত রোগ ও নিরাময়। এ পর্যন্ত প্রায় ৩,৪০০টি বংশগত রোগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বংশগতীয় রোগ নিরাময়। এ পর্যন্ত মানুষের ৩,৪০০টি বংশগত রোগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদের কোনোটা বিশ্বব্যাপী বা এলাকাভিত্তিক বা কোনোটা জাতিগত। এদের অধিকাংশ একটি করে জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় এনজাইম সৃষ্টি না করায় ত্রুটিপূর্ণ এনজাইম সৃষ্টি হওয়ায় শারীরবৃত্তীয় রোগ সৃষ্টি হয়, যেমন হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, ইউরোকাইনেস, ফেনিলকেটোনিউরিয়া জিন ইত্যাদি। এদের মধ্যে গর্ভাবস্থায় শুরুতে জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ফেনিলকেটোনিউরিয়া রোগে নিরাময় সম্ভব থাকে। রোগ নির্ণয়। বিভিন্ন রোগ শনাক্তকরণে প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে ডিএনএ প্রোব কার্যভাবে রোগ শনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জিন থেরাপি। কোষ ও জীবীয় বংশগতি উপাদানের কোনো ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা থাকলে যেই পদ্ধতিতে বংশগতীয় উপাদান সরাসরি সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় তাকে জিন থেরাপি বলে। জিন থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ সবল শিশু জন্মদানে এই প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অবদান রেখেছে। বিজ্ঞানী মহলের আগামী 2025 থেকে 30 সালের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত কেমোথেরাপি পদ্ধতি চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে জিন থেরাপি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। মলিকুলার ফর্মিং বা বায়োফর্মিং। ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদের বায়োঅ্যাক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দুধ, রক্ত, মূত্র ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ, হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন প্রভৃতি আহরণ করা হয়। কুসুমের বীজের মাধ্যমে এই ইনসুলিন উৎপাদন করা হলেও এখনই তা বাজারজাত করা হয়নি। আশা করা যায় ইনসুলিন উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। দ্রুত গতিতে আমাদের সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। সভ্যতার বিকাশের সাথে উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন নগরায়ণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়নমুখী বিশ্ব কর্মকাণ্ডের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি দেখা গেছে এবং বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটছে, যা মানব সভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ। প্রাকৃতিক সম্পদ পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ পরিবেশ ব্যবস্থা বলে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে জীব প্রযুক্তি ব্যবহারে ইতিমধ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, যেমন শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। শিল্প কারখানা থেকে এসব বর্জ্য নির্গত হয়, তাতে পচনশীল জৈব যৌগ, ভারী ধাতু, সায়ানাইড, ক্লোরিন যৌগ, ফসফেট, নাইট্রেট ও অপচয়যোগ্য রাসায়নিক পদার্থসমূহ পরিবেশ দূষণকারী বিভিন্ন পদার্থ যুক্ত থাকে। পচনশীল বস্তু দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং ভারী ধাতু ও রাসায়নিক বর্জ্য জলাধারের পানিতে মিশে জলজ প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য করে তোলে ও মাটি দূষিত করে। গ্যাসীয় বর্জ্য বায়ু দূষণ এবং অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটায়। জীব প্রযুক্তিতে এসব দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ অণুজীবের সাহায্যে দূষণমুক্ত পদার্থে পরিণত করা হয়। কাগজ কলে বর্জ্য শোধনের জন্য কতিপয় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও তরুলা ব্যবহার করা হয়। বর্জ্য পদার্থ শোধন ট্যাঙ্কে জমা করে সেখানে বিভিন্ন অণুজীবের উপস্থিতিতে বা ভারী ধাতু পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। অপচনশীল যৌগ হিসেবে চিহ্নিত বস্তুসমূহ যেমন ডিডিটি, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি ভাঙনের জন্য বেশ কিছু অণুজীব বাছাই করা গেছে। এ সকল জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে অণুজীবের সাহায্যে সিঙ্গেল সেল প্রোটিন SCP উৎপাদন করা হয়েছে, যা মানুষ ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড, ইথানল, ভিটামিন ও গ্লিসারিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। সাগর থেকে তেল নির্গমন। তেলবাহী ট্যাঙ্ক হতে অনেক সময় তেল নির্গমনের ফলে সমুদ্রের পানির ওপর তেলের স্তর সৃষ্টি হয়, যা পানিতে সমুদ্রের প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। এ সকল জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল মারাত্মক ক্ষতি হয়। এরূপ তেল বা গ্রিস সমুদ্র উপকূলে জমা হওয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দূষণ সৃষ্টি করে।
ইতিমধ্যে বেশ কিছু অণুজীবের জাত স্ট্রেইন বাছাই করা হয়েছে যা তেল ও গ্রিজ হিসেবে ব্যবহারে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং পরিবেশ দূষণ মুক্ত করে। সিউডোমোনাস আরুগেনোসা তেলের সারফেস টেনশন কমিয়ে মুক্ত হতে সাহায্য করে। জিন প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে উৎপন্ন কিছু ব্যাকটেরিয়া তেল দূষণ মুক্তকরণের কাজে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এরূপ ব্যাকটেরিয়া সুগারবাগ প্যাটেন্ট নামে আমেরিকায় সুপারবাগ প্যাটেন্ট নামে আমেরিকায় নিবন্ধিত। সুপারবাগ ন্যাক্রোডিয়া কিছু ইস্ট মোল জাতীয় ছত্রাক একাধিক ধানের হাইড্রোকার্বন ভেঙে দিতে সক্ষম। পয়ঃবর্জ্য আত্তীকরণ। পয়ঃবর্জ্য সিএস বলতে গৃহস্থলী বা কৃষি খামার থেকে নির্গত তরল বর্জ্য পদার্থকে বোঝানো হয়। পয়ঃবর্জ্যে পচনশীল পদার্থ বেশি থাকে বলে বিভিন্ন অণুজীব আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। পয়ঃবর্জ্য বিভিন্ন পথে নদী ও জলাশয় পানিতে মিশে দূষণ সৃষ্টি করে। এরূপ দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস ও খচপাচড় সহ বিভিন্ন মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। পয়ঃবর্জ্য আত্তীকরণ বলতে গৃহস্থলী বা কৃষি খামার থেকে নির্গত তরল পদার্থসমূহকে বোঝানো হয়। পয়ঃবর্জ্য পচনশীল পদার্থ বেশি থাকে বলে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। পয়ঃবর্জ্য বিভিন্ন পথে নদী ও জলাশয়ে মাটিতে মিশে দূষণ সৃষ্টি করে। এরূপ দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস, খোঁচপাচড়া ও বিভিন্ন মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। বড় বড় শহরে সেজন্য পয়ঃনিষ্কাশন পরিবেশ শোধনরূপে বিশেষ ধরনের শোধনাগার ব্যবহার করা হয়। প্রণালী বর্জ্য মিশ্রিত পানি প্রথমে বড় বড় লেগুন বা পুকুরে জমা করা হয়। এ সকল পুকুরে বায়বীয় অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল ও প্রোটোজোয়া, প্রোটোনেমা, রোটিফার প্রভৃতির সাহায্যে জটিল জৈব অণু ভেঙে CO2, CH4N2 প্রভৃতি সরল উপাদানে পরিণত হয়। অপচ্য তলানি পুকুরের তলদেশে জমা হয়ে যে কাদা সৃষ্টি করে তাকে স্লাজ বলে। স্লাজ হতে বিশেষ তাপরোধী ইট তৈরি করা যেতে পারে। পয়ঃবর্জ্য আত্তীকরণের জন্য যে সকল ব্যাকটেরিয়া কার্যকর তাদের মধ্যে সিউডোমোনাস আর্কোব্যাকটেরিয়াম, এন্টারোব্যাক্টার, ফ্ল্যাবোব্যাকটেরিয়াম, জিওরেলা, মাইক্রোকক্কাস, আর্থোব্যাক্টার, স্পালোরিটিলাস প্রভৃতি ধরনের কোরিনোব্যাকটেরিয়াস বা মাইক্রোব্যাক্টার প্রধান। এ পর্যন্ত মানুষের বংশগত রোগের সন্ধান পাওয়া গেছে ৩,৪০০টি। সুপারবাগ প্যাটেন্টের উদাহরণ সিউডোমোনাস আয়েরুগিনোসা। জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে হরমোন ও প্রোটিন উৎপাদন। ইনসুলিন। 1916 সালে স্যার এডওয়ার্ড শার্পি স্ট্রাফার সর্বপ্রথম ইনসুলিন আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। ইনসুলিন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ী অগ্নাশয় বিটা কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। ইনসুলিন রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রা কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে। কোনো কারণে অগ্নাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে বা কম নিঃসৃত হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় এবং ডায়াবেটিস রোগ হয়। এমত অবস্থায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়াবেটিস রোগীকে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন গ্রহণ করতে হয়। 1945 সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেডরিক সাঞ্জার ও গবেষকেরা সর্বপ্রথম ইনসুলিনের গঠন আবিষ্কার করেন। ইনসুলিন হচ্ছে অন্যতম ক্ষুদ্র প্রোটিন। মানুষের 11 নং ক্রোমোজোমের খাটো বাহুর ডিএনএ একটি শীর্ষস্থ 153টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে ইনসুলিন জেনেটিক কোড বিদ্যমান। এটি A 36টি নিউক্লিওটাইড ও B 90টি নিউক্লিওটাইড নামক দুটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত। জিন প্রকৌশল তথা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়। এই প্রকৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকান লিলি কোম্পানি, যা 1982 সালে প্রথম ব্যবহার করা হয় হিমুলিন নামে। এক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যাসিরীয়গণ 2500 খ্রিস্টাব্দের সময় টক দই এবং চোলাই মদ তৈরি হতো। আবার পূর্ব চীনে এবং সুমেরীয় ব্যাবিলনে ইস্ট দিয়ে গাঁজন করে অ্যালকোহল ও বিয়ার তৈরি হতো। তাই গাঁজন হলো জীব প্রযুক্তির আদি ভিত্তি। বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে টক দই ও পনির তৈরি হতো। এগুলি ছিল খুবই সহজ জীব প্রযুক্তি। খ্রিস্টের জন্মলগ্নে অ্যাসিরিয়ান পানি গরম করার কাজে বায়োগ্যাস ব্যবহার করা হতো। 500 খ্রিস্টপূর্বের সময়ে চীনে বিসফোর নামক প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে মোল্ডি সয়াবিন কার্ড ব্যবহার হতো। ইনসুলিন উৎপাদন। নিম্নলিখিত ধারাবাহিক ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়ে থাকে, যেমন ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ। জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদনের প্রথম ধাপ হলো ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্ত করা। এক্ষেত্রে মানুষের ডিএনএতে ইনসুলিন জিন অবস্থান্তর শনাক্ত করা হয়। ডিএনএ থেকে ইনসুলিন জিন পৃথকীকরণ। রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে ডিএনএ ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ কেটে পৃথক করা হয়। বাহক প্লাজমিড পৃথকীকরণ। ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়। প্লাজমিড ডিএনএর কর্তন অংশ। প্লাজমিড জিন স্থাপনের জন্য প্লাজমিডের এক অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কেটে ফাঁকা করা হয়। প্লাজমিডে ইনসুলিন জিন স্থাপন। এ ধাপে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া
কর্তৃত্ব অংশ বসিয়ে লাইগেজ এনজাইমের সাহায্যে যুক্ত করা হয়। এভাবে তৈরি করা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড। রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড আর কোলি ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো। ট্রান্সফর্ম প্রক্রিয়ার সাহায্যে এটি করা হয়। হিট শক মেথড অথবা ইলেকট্রো পালসেও করা হয়। এক্ষেত্রে ইকোলাই অবশ্যই নিজস্ব প্লাজমিড মুক্ত করতে হয়। প্লাজমিড মুক্ত করার জন্য বাহক কম্পিটেন্ট প্রয়োজন হয়। হিট শক মেথডে বাহকে প্রথমে CaCl2 দ্রবণে ডুবিয়ে 14 থেকে 16 ঘন্টা বরফ করা হয়। এতে ইকোলাই এর প্রাচীরে ক্যালসিয়াম লেগে থাকে এবং ইকোলাই প্রথমে 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে 90 সেকেন্ড এবং পুনরায় 2 মিনিট বরফে রাখলে ইকোলাই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড শোষণ করে দেহ অভ্যন্তরে নেয়। ফলে ইকোলাই ইনসুলিন জিনসহ GMO এর ট্রান্সজেনিক ইকোলাই পরিণত হয়। ফার্মেন্টেশন ব্যাংকে GMO ইকোলাই এর সংখ্যা বর্ধিতকরণ। এক্ষেত্রে GMO ইকোলাই ট্রান্সজেনিক জিনকে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়ার যুক্ত ফার্মেন্টেশন ট্যাঙ্কে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফার্মেন্টেশন ট্যাঙ্ক অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেনিক ইকোলাই তৈরি হয় এবং একসাথে কোষ উৎপাদনে ইনসুলিনের জমা হয়। ইনসুলিন আহরণ। ইনসুলিন ইকোলাইয়ের মাধ্যমে কোষ অভ্যন্তরে জমা হয়। এই কারণে ইকোলাই সমূহকে লাইসিস করে ইনসুলিন আহরণ করা হয়। ইনসুলিন বিশুদ্ধীকরণ। বিগলন প্রক্রিয়ায় ইকোলাই থেকে ইনসুলিন আহরণের ফলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কোষীয় উপাদান, বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন থাকে। এই কারণে আহিত ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ করে উপযুক্ত অ্যাম্পুলে ভরে বাজারজাত করা হয়। ইনসুলিন তৈরি করা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে। ইনসুলিন তৈরির জিন সৃজন করা হয় ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া। এক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে ইনসুলিন জিন এর মাপে প্লাজমিডের নির্দিষ্ট অংশ কর্তন। রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে ডিএনএ থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনের অংশ কর্তন। লাইগেজ এনজাইমের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ামের প্লাজমিড ডিএনএ মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন ডিএনএ জোড়া লাগানো হচ্ছে। প্লাজমিড ইনসুলিন উৎপাদনকারী মানব ডিএনএর অংশ তৈরি হলো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ। ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রবেশ করানো হচ্ছে বাহক ব্যাকটেরিয়াম আর ফার্মেন্টেশন ব্যাংক। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ধারণকারী ব্যাকটেরিয়ামে বংশবৃদ্ধি করেছে এবং তার দেহে ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী জিন থাকা ইনসুলিন উৎপাদন করেছে। মানব ইনসুলিন। জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন তৈরির প্রক্রিয়া।